mbokki jërë ngeen jëf dalal leen ak jàmm bu baax a wax ci Eyeafrica TV ni ki niñ koy amalee ci àllarba bu jot di leen fi indil wala digtal seen programme bi di Sunu Reew di am ci àllarba bu jot bu juróom-ñeenti waxtu yi jotee jàpp fukki waxtu ak ñaar ci guddi ñëw fi digtal leen ay ponk yu am solo ci tolluwaayu réew mi tey itam noonu lañ koy defee di leen jéglu bu baax tamit ci yéex a door gi ni ki niñ koy rek defee suñu panélistes yëpp ñu ngi fi muy jàngatkat yi ni ki ni ñuy ànd ak ñoom ci programme bi ci waxtu wu jot rek ni le tey tamit noonu lañ ko fas yéene defee ak ñoom waaye tamit dañuy faral di am gan moo tax tey tamit indil nañ leen gan gu am solo goo xam ne dinañu fekk ci kanam ci biir jotaay bi moom nag mooy jàmbur bu Foni Bintankaranaay maanaam mooy National Assembly member bi nga xam ne mooy represent Foni Bintankaranaay di honorable Bakary Badji dinañu fekk ci kanam léegi ci noonu itam nag suñu panélistes yi yëpp ñëw neen ni ki niñ leen koy waxee rek Sirifo Sonko mi nga xam ne sax gëjoon ngeen koo gis moom itam mi ngi fii ñëw na tey bokk ci panéliste bi wala ci team bi Doudou Dia mi ngi fii Omar Sebo Camara Junior moom itam mi ngi fii Insa Dafa moom itam mi ngi fii tey team bi yëpp ñëwaat nañ ñu fas yéene dicté leen programme bu yaatu boo xam ne dinañ ko jukki ci kanam waaye laata mu koy jukki ak laata suñu gan gi di ñëw dama bëgg rek nuyu wala sax nuyu wanteeg ñi nga xam ne ñooy suñu panélistes yi dama koy dooree this time ci sama ndeyjoor ci Essa Dafa ma nuyu ko bàyyi ko tamit mu nuyu wanteeg yéen Mr Dafa good to have you again so ma bàyyi la rek nga nuyu ko ñi seetaan. jërëjëf Mr Garmi mbe konton dro follow la Eyeafrica staff ni management bela keta fa konton e mun jihati oti ka banko fanam be konton kabrin dina nyaton ko ni ada nyaton ko lu ñing muslimo la sankudo min bota ko ba ko no ten ka commence imam ratib sur islamic council kananam fo almam laban wala dina nyaton ko laban ka commence fanan kabrin his excellency president Adama Barrow kana fo mo laban alma sakunda ko no ke be tontu ke jayi na ko panel sol fana min bijang ke tontu ke jayi Mr Camara Omar Camara anin Doudou Dia Sirifo Bayo Sonko anin na lunta ba melon ka basilo kan amam foto nam folo ka fal be drom alla programme la suñu min kana dimanche de araba ñi wato ala baraka ba thank you jërëjëf yeah Mr Camara good to have you thank you very much jërëjëf Mohamed may nuyu askan bi may nuyu doomi réew mi may nuyu staff yi Eyeafrica TV and may nuyu suma co-panelist Mr Damfa and Mr Dia ak suma brother so bi moom is a reconciliation because man ak moom almost one month di ma jógee graduation gi suma moom maa gisoo mu aaga rek mu ma tojal you know Sonko Gambia it's good to have you here and Mohamed it's good to be back to the show it has been a while dama graduation ma ñëw ma toj tuuti but it's good to be back and man so bi I am back at a very crucial time and also dañoo si waxtaan bi si lu moo demee dafa I don't know how to say it but the conversation today is very very important to me and I look forward to a very truthful discussion. Mashallah ngo congratulations once again ci sa graduation bi comme niñ ko waxee rek loolu moom yokkute bu réeree la di la ñaanal moom nga am yeneen diplôme ahead ci sa carrière inshallah Mr Dia. jërëjëf Garmi da sant di la gërëm bu baax a baax di nuyu mbokki seetaankat yi fu waay mën a ne soppe programme bi mbégte kontaante dellu ci waat fii ci beneen Sunu Reew programme di nuyu suma naataango yi fi teew suma brother Essa Dafa nda bu yàgg la ma ngi ko ziar di ko nuyu bu baax a baax brother Omar moom it di ko ndokkale ci li nga xam ne mooy graduation bu mam nii di nuyu Sirifo Bayo Sonko moom it ànda bu yàggala démbala du tey di xaar suñ gan nag moom suma nijaay la tey dafa mel ni ñi ma wër daal ñëpp dañ ma féete fu sori masha Allah ngo Sonko Gambia. Yeah, thank you so much Garme abaraka bake na brother Omar that didn't know, you know. I mean, babala ko congrats. Ajita karamu to nyaming ala university men ayabang. Be duala alma ay karamu men ke jaka ay ka londi bunya renti ay ka londi to meya lonko abe jila banko mo be kan banko mo be na fa sur la jembe ala dan la wala
arasa so tenkun wala londo nyin kan ngoroma do ate na be the platform do I always feel proud because mole me alonko I can say we learn from him and the nabe diamla all the time you always speak with hikma no hikma mo fenati me alonko akumada bakele and it is always important pour mo yakata itare la ko kono dal. My son is a so Garme min pour murna back to the program dama content trop because dama xamne may tok fi ak ay nit ñu xamne they really have the country at heart. Maybe we can have some disagreement, but at the end of it I believe all of us now minds na heart we want to have a better country. So I believe the discussion of today is going to be very fruitful, inshallah. And thanks to the viewers, they always take their time. Then they just send work to be proceed new. Today we are back again, another Wednesday. Soon guest we were waiting. Thank you. jërëjëf gis ngeen yéen itam yéen nga xam ne nag ñuy seetaan du ñàkk tey ci programme bi bu ci xajee rek ñoo ubbi bu mu jokkoo gi yéen tamit ngeen mën a joxe seen contribution ci li ñu nar a waxtaanee because tey na ponk bi nga xam ne nar nañ ko waxtaanee doon na ponk bu am solo ci lu jëm ci li nga xam ne mooy draft constitution 2024 bi nga xam ne yóbbuwoon nañ ko foofii ci pencum ndawi réew mi ngir député yi muy jàmbur yi ñu yéey ci yàbbi ci maanaam ñu dibéet ci ba xam ndax lu mën a war a jàll ci ñaareelu pàcc yi wala ci ñaareelu yoon bi mu war a jaar ngir ñu jéem ci xoolaat yeneen coppite yu ñu ci war a amalam déet wala dañ ko far yemale foofu nu mu demee nag mooy foofu lañ ko mujjee yemale xam naa nag dinañ ci ñëw waxtaan ndax juróom-ñetti at mën nañ ko wax ñaari draft constitution yoo xam ne yëpp dem na kasaara maanaam bu ci nekk bi mu ñëwee ba ci ñaareelu déglu bi maanaam second reading fa la daal di fa lañ ko suulee loolu yëpp nag dañ ci waxtaan lan la ñan ñoo ci ñàkk ak ñan ñoo ci win because of loolu it lu ñu mën a laajte la ndax gis nañ ci ñi ci célébrer waaye gis nañ itam ñu ko ñaawlu loolu itam bëgg nañ ko waxtaanee muy draft constitution 2024 boobu draft constitution 2020 bi yooyu noonu yëpp ay mbir la yoo xam ne yu ñu waxtaanee la ay fan laata itam li nga xam ne xew na ci daal di ci xew ñu jegee foofu ci draft constitution 2020 bi ñëw ci draft constitution 2024 bi léegi nag bi ñu ko rejecté 1997 constitution bi moom mooy téere bi nga xam ne moom mooy gouverne wala moom mooy téere biir ŋànk réew mi ci la réew mi ñooy di dox loolu itam dinañ ci waxtaan am na borom xam-xam ñi nga xam ne seen xel màcc na ci wàllu constitution àddu nañ ci gis-gis yi wutee na ci nag muy ci kujje gi muy ci ñi farul fenn muy civil society bi ñi nga xam ne tamit ñooy activistes yi ku ci nekk yéey nga ci yàbbi loolu bokk na ci li nga xam ne daal mooy suñu ponk bu ñuy waxtaanee leneen li nga xam ne tamit nañ ci comment ci jeexital bi bokk na rek ci appointment yi nga xam ne président bi def na ko tey bokk na ci foreign minister bi nga xam ne ki ko replace léegi mooy ki nekkoon ministre of defence di Serigne Modou Ndiaye lu jëm itam nag ci IEC muy Independent Electoral Commission xam ngeen ni kii di Aliou Moon Ndiaye bi mu jeexalee ak léegi ñu ngi doon xool kan moo koy replace ak kan moo ko war a replace léegi nag am nañ ñu IEC chairman muy Joseph Koli ak itam vice chairman di Thierno M Diallo loolu itam lu ñuy waxtaanee la suñu gan gi nga xam ne moom mooy Bakary Badji nga xam ne dinañu fekk ci léeg-léeg ci kanam bu ñu waxtaanee moom itam gisoon nañ taxawaayam ci draft constitution bu 2024 bi ci délibération yi nga xam ne defoon na ko ñàkk ànd gi mu ci fësal moom itam dinañu waxtaan ak moom ci loolu waaye itam xam la ci Essa Demfa mu joxe ato xam ngeen ne pour mu war a jàll at least war naa am li nga xam ne mooy 44 parlementaires yoo xam ne vote nañ yes waaye munti jàll moo tax ñu reject ko mu nekk une ADS yoo xam ne tout draft constitution dem na in vain comme ni ko gars yi di waxee suul nañ ko yow ban gis-gis nga ci am who is to be blamed because nit ñi ñu ngay blamante léegi am na ñuy blame ne 2020 lu tax nanguñu woon mu jàll ci committee stage bi ñu bëgg a wax ne bu 2024 bi dafa war a jàll committee stage so ku ci nekk am na boo xam ne kii bii mooy draftam
kële bële mooy draftam yow ban jàngat nga ci am. abaraka baake ndella opinion mo minti ki wala na lodu la aman falin comme 2020 bring aman tambe na lodu la ket am minti yalong parliamentary jurisprudence has a processes député bon mu dula kumalade andu walatina wo process ni walatina loi bukana bilo bukana drong ko bi ay pass. That's a process. I have first year announced. Second, you go second reading. For third, I have whether it's necessary to go to committee stage or not. Nimbem kula di miyalanko loi dada manke kudi miyalanko asoniata. And within the mandate of National Assembly members, because ngalonko three cardinal principles, wala pusabati. Representation bijele, legislation bijele, and also oversight. Bara be min kumata be wala ko luwana because ñu luwal atele sa mo karbe farale kar ngente balulale karbe soronale karbe kraten so mi alon ka be dendi wala kula mi alon ka kumata bak si lol le bala go National Assembly amanya na kala whereby defended la o ping pang dulati do me I do you ndeng wala ko kon nin 2020 draft man pass certain elements li contribute fa man pass or legislature, ni wale mistake okay, government will fail. What was 6 legislature mangene government will fail. Go, loi kenene ne masoro dunia kono. Ite kugelam ite constitution mi alon ko is very about alalea. Han arko mi alon ko mbenga ay nasikh anim mansukh sotole. At the early part of revolution, Islam will give to follow. Dol bi je ka ki ayo dol bi nade ka ki wala bi alal give labango wol burkatale. Aya dole na la milieu will replace la kito ike karane bari buka kito tanol ika fay an nasikh wal mansukh abar ko no kono wol kilmo bi yalla ko ayatul rajm ni moye momu da be geno ko lunde ka mudale ya sam ya sorong fa sa ayatar gan mo buka funke bar mi ayatul rajm ta I will repeal dolo la haram yake da nyadle in 3 categories in Islam aya do na la ko aya junjumale ko nyinde na fa bi bara na fa mo wara atoro la fisara na fat yaji dona na ko nal kana salola al kana ma falsar foko molo labangol na ko nga kondem la bi so woto womu ala sariya ngol ala alquran lati second la loi do so loi ni executive la loi mo minti anything below bill executive ka da anati wala ni namanke private member below that's their role ni executive ndabun kono wala mo le contract ay loi natina loi mi yalon ko ngaje ko oversight tale wala comme den ko la mi yalon ko awarta gambe di ngol dal jumal la ngende ka karaku ke ka da beta wala dibte bot that's their role ni dara karalla ya bi ide bayol sang ya sama karalla barka karalla baro karakay correct ay idam ke jangol wala ke sudu ay la say so kare ni adu mo le kontar defo ngoy kontar wala mu dibte bot ni executive loi nadina ya sama nan dibte bomoto ima na de ko abana tamilal ko perfectel kadi kenso wala ka draft amanke loi de fol jumal ka ke loi de wala député oto ala alaw ali siakuna damini yalon ko ali sota rol soto yalan ko jamman betea ndol nin na molu nga consultation o kele bari ko jang ñin dula kari gemam betea man so wala ñin close kari man so la ina la yed ifana la dibe dula ni la dama atara comme district whatever ifana yewol ko jang man la fi janna gaye boki because ñin mala implication oti jang o be dal wala nga fali nga ñin keji wala ñen dekela bari ka ko al nga be ñum nga fay jana o don del wasut la because ni to don mi dafa 2020 draft way nana 2020 draft that's a sort of controversy in 2020 fanako bela nga jende secularism bigele waya bay nga almamol gen melo ko lo mi yaay condemn koy man la fo secularism loi taraki ak ma ngena kala onya 95% mo gamel muslim wala so loi ma ngena kar li state gen takar religion soto nga almamol gel milio yo advocate jam o ko la fana judiciary ila representation bilo bi abiyela il fanko bigele mo jamale ya condemn ko ma ngena keke you understand any marriage futu wala definition o gay ambiguous clause keda wala mo jamale ya condemn iko yende ka specify ay clear retroactive clause bi jele president wala fanko la ala tamola ani ñon dol mi yalla ko ñu be bi jele ani civil servant do fang
nim la faka do ko blaka wala kata ko contest for political office yaji wol be jele mi alon ko ino e fenna gi mi alon ko amang mo jama ma jew nya amang nya wol fe so min keta yenda ka alawle 2020 aita at that stage su ko defé ya jibe mi alon ko imang fit for purpose yewol bondi mi alon ko di fit for purpose yewol dundi unfortunately amantami fifth legislature ya wol ya fa dibide bola anu ite executive blame la no wala ngo section 91D kabri ya delete from our law books député kilimang excuse to korenke because hani la party oni e bay itebela sira maintain la still you maintain your seat in as much as irila mol man because recall clause membe je al procedures imang dada correct pour sa keno so that automatically you have a yes sira so sangilu no na bandani you can come as independent ila mol bela free lesi siranka so there is no excuse cover wow president on ala mol kamne wala nyinki no we will hold them accountable ma parliament national assembly sa ni fifth legislature yo okay mol diam de ko nyidi ne six legislature na nata itol ni ya jibe ko wel ni manke gameno la loi constitution duma la constitution because ite coming for the day we cannot go back to doing the cover ko wel nga start fresh sa ngata banta bato what can be done? For example, ni dem karandi lati ya assignment o di la student wala assignment o submit ya je ko janning jangang imam beria you can go and redo it again because ni man correct ya dulal highlight dem yalan ko fol bi jelato fo o student bi tala la bang ay o mbur nam back the same andu ya condemn ni la ya mbur ne kam back fo bi tala ay o dulal ni amen ay adjust five I now mbur ne okay I work on this that's what executive did. All right. Ni tola ko jemi alon ko daji ko sign among fit propose. Atole sia ko nalia put in to the purpose mi alon ka mol sut la. All right. Bare ka ñu ma ñu ka fa nga fay la nga je ko di fenko la bije sentiment and emotions wala be tamakan député bu la. Mo moy taka jibe la jumala mi jumala defé bo do alo la ke kilindi ale banko turam anu ni ko na mi alon ka député febole inel bu ka wali wolto de. All right. But let me allow bank to look on wrong. What are like a political nati and nati. All right. So that's very unfortunate. Okay, our guest is around. So you guest be acting. Though mom naki is not fluent in Wolof, and then here then they buga mire lack local language either Mandinka and Wolof, and then mom he is very fluent in Mandinka. So then go by mom wax ci Mandinka. Honorable, good to have you. But then you know straight to ask you our first question. Moy lu ñew ci draft constitution 2024 bi gis nañ ne it is rejected. And then yow si sa bopp bokk nga ci naam si nga xam ne taxaw nañ ne gis nañ ne ñoom draft constitution bu 2024 du jàlla dañ ko reject yow bokk nga si ñi nga xam ne vote nañ non pour bu mu jàlla but question bi nga xam ne dafa ñëw mooy 8 years without a new constitution and then this new government wala this change of government wala change of regime bu mu amoon bokk na ci promise yi nga xam ne promisoon nañ ko Gambian si mooy a new constitution. 2020 there was a draft constitution which was rejected, and 2024 there was also another draft constitution which is also rejected. And you know, who is to be blamed? Because am na ñuy blamante am na ñuy wax ne di executive ñoom moom draft constitution bi 2020 bu ne dafa tàggatoon boro bii nii dafa tàggat di opposition wala dafa féeboo di executive yu ci mel noonu yëpp ñu bëgg nga ñëw xal ni yow si reasons yi tax yow bëgguloo woon this draft constitution jàll and then lan nga foog ne moo waroon doon taxawaay bi tam bu fekkoon ne di government bëggoon nañ ñu amee ñu constitution. Abarka Bake, thank you so very much. Memol be konton na panini sol be ngamino taraja ngal mu me konton mo moto na konton la, and I'm apologizing for coming very late because of the traffic and the related things. Okay. An kontanta Bake pour kanaka tabal fe jang katung banko nimman kachake nte a lonnam bita nyame bari nin kachake tamba lonnale mbe banko sambala nyame andung nakeba ngamin taraja ndiamola diamta kukele and ay kuma kende balle fo. Wokono hanika bi nga jibe katung National Assembly is a very sensitive institution, and fanang National Assembly is very, very important, as we all know. But the draft constitution 2024 mu fenneti mi yalonko nte bokata mulle ko mi yalonko nga reject and deliberately nga for president. What we are about to witness, and the ministers and members of parliament, is the rejection of the draft constitution 2024 kana wala reject nga for president nga for mumoy
wala nkana ka bade nkana wala, and deliberately we did it because we did it in the interest of Gambian ngake pour Gambian non la interest le kan mune yatina ngari jek one momo mi yente norma isa lon ko teacher la ko man fe ala and nenete fe ala la, and teachers are a concern because niaje jama banko mantanya ton sa for the education sector play a crucial role. What education sector, Teacher Service Commission, ateje in this constitution. That is enough reason for me to reject it. Fulanjango ni nata accountability, transparency and accountability. It is also lagging because nyanta accountability, so the accountability mechanism also should be provided in the constitution. Kajeko mote mansakunda kudo domono la diate nyam and go for free. Corruption, or how do we intend to tackle corruption? So womu fendeti mi yalonko, it should all be spelled out. Womu fen fulanjangolde. Sabanjango ni ajibe constitution no manke NPP fendi, constitution no manke UDP fendi, manke APRC fendi, constitution no mu banko la buko leti. Banko la buko nak luwa e buka dada just to trap people. Wala ite la kum miro ka foko nte la fita nyinela amanke wati. Ite la miro anin dola miro wala ka kafun. Ni amoy atefa ni ndiam la min ndiam ta ako representation. What is representation meaning? Ite kanale ke ila multo yala, ite be diam la ila multo yala. Ikango ni yemin soto po ka diam amanke ila kangoti. Sani ni constitution no be dadala, amanke ko baro mulbele karte fayale. So baro na la government damate sino la ka foko ntolbe luwa dadala lafta la nyame abuka kewa nyama. Luwa danda be dadala ini mol manko dimol atolle be sila aliye kacha. Lafta luwa nyadi, lafta mfa marala nyadi, lafita munela man lafi munela. Mune nyanta kelaje, nyanta mune lafala, nyanta mune talala. Wo be mu fendeti mi yalonko akumata. Luwa mu fendeti mi yalonko akome afonyam. Aka mo soronne, aka mo release, aka mo elevate, aka mo reduce. Wo mu fendeti mi aka mo chikandi, aka mo tala. Wole luwati. So luwa mu fendeti mi yalonko akumata back. Wo fengo mi yalonko abafola go to mile 2, go to mile 7. Wo mu fendeti mi yalonko ntol be nyanta kalamta, nyanta tala nyam. The other thing is, if you look at section 93 of this constitution, immediately of the president, Yankuba Ture section of in code no, and Handikabi, that section is maintained in this draft constitution. That is, even after leaving office, nte president o kitin di nola, walanta asamba nola luwa nyati di nola. Wamu feneti mi yalonko president na try sita banko kam. Ni tata fo ila tamo banta, you should be ready to say, ntelenga nyinke, I did this and I am ready to defend it. Ibe lola leka ajeko ya defend. Because ibe president o befe ngofen kela abake luwa lekam. Abefe ngofen tulaji abatulaji because of luwa latina aya tuje. So ni ibota mansa yala, you should be ready. Ite nyanta parela le kumaka mi yalonko ye nyini kala ya jabi. Kudo bije mi yalonko mulka fo jama mo beba fo kan. Iko nyanta bulala nung ay tambi ay ta committee stage. Manta kela bi manta kela sama. It's simple, straightforward. The idea is, look at yesterday, just kunung. We were on this, Yalo Molko, Yahya Jammeh Wato, this thing, nomination data for $1 million for nomination for president. Just kunung, nomination for president, which was 10,000. Yasamba kata for 1 million at the National Assembly. Nomination for member of parliament, Miyalonko only 5,000 it was. Yasamba for 150,000. Nomination for mayor, which was less than 5,000. Yasamba for 100,000. You understand? So now the diaspora voting, kunu honorable say ye question I issue do race. Ako diaspora voting, diaspora nyanta capte file. So nga clause 14 of the election bill nga samma nan korake. But we voted and they voted against it again and again. Now what ntoli nga jiki nyaadi le soto ko ninga constitutional ala tata committee stage ko Gambia no lafita minna wobe kelale. Wole babo anala government ani NPP lafita minna woda male betamila because it all kajele ko it all lafita minna woda male katama. So nin tata committee stage no amendment killing falendir killing te kenola. Mo jama ka foko this thing ka foko term limit bijele mambalanko term limit bijele 50 plus 1 but mambalanko bijele what the idea is sani term limit constitution no buka mubukoma aliada da continue on sani wole baro nying abe continue la kata fona ala 2 terms banta wobe kala 20 years lati normal do selection wobe kala 20 years lati sani within that period as a falling no le kotake as a constitution amend no kotake. You understand? Within that period, as I amend no, because if you have majority in parliament, as I amend no. Now he can go for 4 years again and again.
So these are obstacles me alone. We see from, we don't take it as sentiment, to be honest with you. We take it because our people say so. And we also analyze it in our own way for us to understand. Okay, what some are saying, why not give it a chance for Mujala second reading? Sorry, to the committee stage after some changes. So why not come different? Because some are saying that. No. Come like Lumbuga Moy. Then bañ mu aga fofu non loolu la gaay bañ pour mu aga fofu but am na ñu bind na ñu ne why not ñoom nanguwuñ comme mu dem foofu because dañ ne even the number of votes yi gaay di soxla foofu noonu maa nga dañ ne absolute still now in the committee stage you need absolute how to call it vote majority pour mu jàll not just in the second reading because am na ñu wax ne an Omar no but am na ñu wax ne they need absolute majority again on every clause. On every clause? No, not every clause. Final stage below. They go to committee stage. After amending the constitution, if it goes back to the plenaries, it will still need the same yes, 44 names to have it passed. Garmi, I think maybe dina balanga dem. No, after because I'm buga so honorable just learn after Madam Si Omar. Sani, wo mo concern let me learn on Karista. Yes. Yalom before Habitat National Assembly, min nyanda kilanu, nga sinu nga kacha. Nga jibe ntolma la fi minna nga be bondije dan nimba sambala National Assembly na mol fana la concern ye mi raise nga be bondije dan nimba futande la National Assembly mbe nga balance nga jibe nyine nyanta kela bare sani already yat tambi the National Assembly. My brother, politics is critical and at any level it can be played. Wati do bije nsa atano nga tafo at a level nga je ko nyin constitution no at a pass no la. But manipulation jamase can members all compromise. At the committee stage, because that is only simple majority at the committee stage. Yes. Ni also to like ni also to they have what they want. But at the final level, yes, before me futalaje is a takes jamale pleno. Me along some of the members they can distract them, they get them on board. Through travels, through related things. Is a traveling in okay till before nyina ite momenti. Walla wato e sipi arek. Yes, correct sir. Correct. So I'll come back to you. So Omar, what is your reaction? What is your reaction to lu xew gis nga for ADS comme question bi dañ ko waxee rek for ADS Gambia reject na 2 draft constitution and then ba léegi dañ soxla a new constitution because ñu bëri jàpp nañ ne this 1997 constitution nekkul constitution boo xam ne dañ ko war a use ci réew moo xam ne dafay wax ne démocratie lay kiiwee pour ko réewoo yow ban gis-gis nga ci am and then the question is who is to be blamed because ku ci nekk mu ngi am ku muy blame because am na ñoo xam ne they don't trust this current government because def nañ leen ko defati leen ko am na ñoo xam ne dañ ne lii revenge la because am na ñu waxoon ne suy ñëw rek dañ koo sànniwaat so yow noo ko jàngatee as a citizen ngeen bokkoon ci tam ñu doon bëgg pour ñu amee constitution bu bees finally amuñ ko mais bi dañuy struggle wala liggéeyaat pour mën ko am kenn kañ lañ ko am so yow ban jàngat nga ci am. jërëjëf Mohamed may nuyu honorable lu ma bëgg a wax first moo ne we want a constitution but we must define the constitution we want. And I will give a bit of a context. Man soma lache who wins, like it was written on the flyer, who wins or who loses. Yes. It's only one person who loses here. That is President Adama Barrow. What did he lose or lost? First, public trust for promising a constitution and failed to deliver. What did he lost? Integrity for saying things he cannot stick about. If you ask me who lost is President Barrow, and what did he lose is credibility. And then man standing by his words in 2016. One of the fundamental campaign messages was to rebuild our legal frameworks. Because dictatorship is only empowered through the legal framework. Whatever we do, those who were beaten, those who were killed, those who were sent on exile, all bunched together is because the 1997 constitution was tampered, was butchered, was tailored as a monopolized document to empower one individual. That's the president. But this is not a debate about who wins or who loses, Mohammed. What can be fungwara neka moi
what is at stake for not having a constitution after 8 years of human resources, of financial resources, of everything Gambians did to set our path into a new dispensation through our democratization process. And the fundamental to that is to ensure we have a legal framework that doesn't just protect human rights, but also set on a path for accountability, for transparency, and for development. And in 2020, we had a constitution. And Mr. Damfa made mention of something that is very important. There is no perfect constitution. Even the American constitution is not perfect. But there is always a consensus on a progressive constitution. The constitutional building process is not absolute. It's not an event, it's a process. And one of the fundamental of building a law is legitimacy. And when we talk about legitimacy, it's not just from the legal standing, but also from the moral standing. There is legitimacy in the voice and aspirations of the citizens. Loi bi si waxe li la rew mi wala doxé nguur bi dafa wara déglu rew mi mo nek doomi rew mi ak ñu bëgg ak seen kaddu non mo dé doxal rew mi. The 2020 draft may not be a perfect constitution. I agree with Mr. Damfa. We have a lot of controversies, even though some of the controversies are just misinformation and misinterpretation, such as the secularism clause or the word secular state. You know, and then, but I can tell you for free, Mohammed, Swing 2020 draft bill was not killed at the parliament because we had a misinterpretation of the secular state saga, or we had the language of the marriage clause. No, we had it kicked out because the state, the president, the cabinet felt that the accountability mechanisms put in that constitution are too much to bear. That's the truth. It was not pulled out because we have the citizenship clause has controversy. It was not pulled out because the marriage clause has controversy. It was not pulled out because the imams and then the church were debating over secular state. No, it was pulled out because chapter 5, it was pulled out because of the president's powers to appoint and fire. It was pulled out because A, B, and C were not in favor of the president. And then that gives us the context of why we wanted to change the 1997 constitution. If we want to maintain all of those powers and monopoly and power concentration on the president, we go ahead with the 1997 constitution. Because what Jammeh did was simply to look at clauses that give him so much power, that give him monopoly over governance, that give him a concentrated power to do what he wants to do without check and balances, without accountability, without transparency. And that is why when he left, we said the first point of call is to rebuild our legal framework. And this is what the 2020 draft did. We have our boss, myself, honorable. Everybody will have a vote on a constitution that we built. But that constitution was a consensus, and it was the most consultative constitution for Gambians home and abroad. You ever talk? You know, lilem buga fi, lilem bugut, lilem wara def, ak lilem nyaka def. I agree that man suma boba my bone of contention with the 2020 draft was after it was drafted, probably it could have gone back to the people for a post-consultation. I agree to that. But that constitution was what the people wanted. That's why I call it the people's constitution. If you hold my debate, all the Lola Dewa. Who kicked it out? Mr. Damfa Wahnako is the 5th legislature. But people, si dekabi, am then bot, then they dega. Ne constitution bi National Assembly ñoko kick out, but ku nekk ci assembly bi 22nd September if the date is right, ku togon fofu ci chambers bi di deglu National Assembly members yi wax ma ben National Assembly member buma wone because of the marriage clause lo mota mom supported constitution bobu deguma ko. The first point of contention is the term limit and the retroactive nature clause of the term limit. Ne the president term cannot be counted from behind. That is negotiable. We could talk over that. A National Assembly member said the powers given to the National Assembly override the powers given to the president, and the president will have more powers. That's why he rejected. That was the line of debate.
Just like we will come to the 2024 draft, the line of debate. But also, after all, they kicked the constitution out simply because the president doesn't want the constitution. We have seen the reaction of the president when the draft was handed over to the cabinet. We have seen what they flagged. We have seen the conversations within the cabinet, within the president cabal. We have seen them. They did not flag the marriage clause. They flagged, the first thing was, and then the AG debated this to say that the chapter 5, integrity, is an entrenched clause, and an accountability clause cannot be entrenched. I am not a legal minded, but entrenched means untouchable, meaning that is a binding clause to ensure that it's not touchable and it continues to exist to make sure accountability is ensured. That's what he said. So we had the constitution killed. And the other reason why I would say that the president have a hand in it, after the constitution was killed, the president did not come out immediately to address the nation, to say what his stand was, to say whether he was in line with the National Assembly or not. The constitution went dead. 4 years down the line, we woke up one morning and we had ñu dégg ne cabinet bi moo nekk nguur bi moo nekk président bi ak ministre bi dañ jël constitution bi moo nekk 2020 draft bi ñu edit ko pour réintroduce ko because ñu ne constitution bi buñ reject soo rejecté constitution si parlement bi doo ko mën a return back doo ko dee mën a isaat in its form. When that happened, that is okay. I don't know the legal basis around that, but that is very justifiable. But the cabinet hamunne, there are a lot of issues in that constitution if they have done proper consultation to touch without touching the fundamental sections and clause and bring it back. I had a conversation with one of the leading experts in transitional justice and constitutional building in Africa. His name is Harvard. He lives in South Africa. He has in fact been very interested in our TJ process. Last year when I went to The Hague, when we had a conversation about the constitution, there is a simple clause or simple thing in that constitution that they could have touched and bring it back and make it look like it has not been brought back in its form. Moneka preamble. If you read the 1997 preamble, you read the 2020 draft preamble, it's the same. And then for us, my analysis was the preamble of the 2020 draft should tell us where we came from. Why do we in fact need a constitution? What happens to the past constitution and what this constitution is supposed to take us to? Bring it back. Without touching the controversial clauses, if their interest was the constitution have to come back, touch. Understand? We came and they said the constitution have been built. Who built the constitution? President Barrow, Dawda Jallow, bought coffee, sat at State House and butcher our constitution to their taste, and you call that the people's constitution, and you call that a transitional constitution after the 1997 constitution have been butchered according to history 53 times. The 2024 draft, the 2020 draft have been butchered more than 100 times to meet the 2024. How do we accept that? The contention. And we come back to day before yesterday. You see, I had a position. And my position was very simple. We want the people's constitution. And the people's constitution by legitimacy is the 2020 draft. Because the 2020 draft is where Saibo was consulted. The Imam in Bansang was consulted. The Alcalo in Fonyi was consulted. And then the diaspora in Berlin, in Florence, or in America was consulted. That's the people's constitution, regardless of the bots in the constitution. But the 2020 draft, in Mahdi's voice, is a Barrow paper that Barrow brought forward to tell Gambians that you gave me a mandate to represent you. And then the mandate is beyond your voice, but it's about my taste and what I want. And then they gave us the 2024 draft. And when the 2024 draft came out, people made very, very controversial statements. And then we made recommendations, and then we went on social media, we went everywhere, and we talk about it. If truly President Barrow sits for the interest of the Gambian people, he could have called for a negotiation table. He should have come back. When we said there were no consultations, if Adam Barrow really respect the pride of Gambians, we could have dragged back to the period we had, the grace period. I call it the grace period, from the first reading to now.
Adama Barrow or the President Barrow and his cabinet, Dawda Jallow could have come back to the people and said, okay, we did this out of our clear consent to have a path of a new constitution. But you had your boss, let's do this. They did not do that. Now, people that are taking excuse of, okay, we made a mistake to say the 2020 draft will not pass, we should have allowed the 2024 to pass. Gis ngeen dëkk bi kenn moomut ko. Te naxante moo war a jeex si dëkk bi. When those who are advocating that today we have the 2024 draft go to the next stage or the committee stage or the third reading, we are the same people that refuses to listen to that the same logic to have the 2020 draft passed to the next reading, to the next stage, so that we negotiate the controversies. And today those people want us to pass the 2024 draft. When I was at the parliament, I had a stand. I had a very nice discussion with Honorable. My stand was throw the Barrow papers to the bin. But just now, we had a conversation. When I went to the parliament, I sat and said, Honorable, don't you think we can all think like them and we should not act like them? Let's have it passed. But within a second of a calculation as well, and knowing how dangerous the state is and how manipulative for the past 8 years, this current government is, especially if you come to building laws and the kind of laws they put in place, it was going to be a monumental mistake to have that negotiation to say, let's pass it to the next stage. Because at the committee stage, it's simple majority. But back to the primaries, if everything is done to the final stage again, we even go back to the 2/3 majority, that is the 44 NAMs. But now, these 44 NAMs, this can happen. Human beings, we have seen how politicians don't believe in anything in this country, where politicians flip-flop with their positions every day. Let's say now we all agree that, okay, now that we are tired, we need a constitution, nyaka pehe, do pehe, or that's how you say it, right? Let's have a constitution. And we go to the communist stage, and they touch everything, and they have it their way. And then there is a training in China, there is a meeting in the United States, and then half of the parliamentarians that are not in line with the 2024 draft are sent to China, are sent to America, and then they go and have an easy pass. Who shall be blamed? So these are the thinkings we have. But the majority leader, Jonathan Kado? No, I cannot trust the majority leader. Because the majority leader voted against the 2020 draft on the same premises that he disagreed with the clauses. So today, if we agree and somebody else disagree and you think we should trust him, you see, there is issue of trust. Mohammed, I will tell you this and I'll end there and then I'll come back again. That one of the most controversial issues globally is constitutional building. I'm telling you, in advanced countries, we have seen what happened in Tunisia. This is exactly the scenario of what happened in Tunisia. When Tunisia built their constitution, the executive sat, I don't know how they call their state house, whether it's state house or blue house, and then turned the constitution to his wish and aspirations, what he wants as a president. And today the Tunisian people regretted, in fact, going through a constitutional building process, because what have changed and what have been kept is the same of where it returned them back. In 2005, in Kenya, they had a constitutional crisis, and it was nearly going to turn like this. Constitutional crises are normal in constitutional building processes, but crisis management is where the issue lies. Because la more than make a problem more. If we said, okay, we made a mistake of throwing the 2020 draft out, we should accept the 2024. Can more 2024 draft be? Who was consulted to say that the president can nominate and now can fire? Who said that integrity clause be supposed to be there or not? Who said that, in fact, even the clause on free education for higher education, for secondary education, is an issue for me. In the 21st century, 2025, in this country, we have seen a scandal where ministers are bribed 600,000 per month, but they are telling us they cannot fund secondary education for free. They remove it in the constitution. They are telling us that the president can hire and fire as his wish, like State House is Barrow Kunda or Kamara Kunda or Jaji Kunda. That is not acceptable. And then I have stand in and with the NAMs that kicked
kicked out that Barrow papers and let's go back to the drawing board. We have an opportunity. We only need to remove politicians out of our business and then we set a precedent that will give us a path to build a constitution. ok all right dinañ ñëwaat ci yow monsieur Dia comme ni ñu ko waxee rek juróom-ñetti at Gambia bëgg a am téere bu bees wala certain ndey réew mu bees muy a new constitution because bokkoon na ci promise yi nga xam ne His Excellency Adama Barrow ci bi change of regime amee woon ñoom bokkoon na ci liñ doon kii but ñaari draft constitution reject nañ ko ci within 8 years ban gis-gis nga ci am blémante bi am na ñuy blémante am na ñuy wax ne lu xew 2020 moo xewaat 2024 because of ñële trosuñ ñi trosuñ ne because of the minority leader moom wax na ko bi ma nekkee when I had the power you don't trust me and then now yow yaa am doole bi nga bëgg ma trust la so I don't trust you gis nañ lu mel noonu ñu bari di kii am na ñu wax tamit dañ ci génnee politiciens yi ndax dina easy bu ñu leen ci génnee fan lañ jëm bu fekkee ne gis nañ ne bu ñu demee ba ci wàllu voting yi politiciens yi ñuy votaat mooy ñi nga xam ne ñooy naam si because they are old politicians so yow ban jàngat nga am ci loolu. waaw jërëjëf di dellu dalal suñ gan suma nijaay maa ngi ko nuyu ko ziar ba bii mooy njëlbéen yoon bokk ak moom plateforme li ñoo waxtaanee lu am solo la kan la ñoo joxoñ baaraam kuñ cee bileem dinañ ci bileem ñu bari dinaa ko jël benn fi mu tàmbalee réew mi ñàkkut woon constitution 97 bi mu ngi fi woon waaye dañ ne dañ bëgg bu ees li fi nekk nañ ko jëlee ñu isi beneen constitution building maanaam amalaat beneen constitution li fi nekk nga jële ko fi isi lépp lu ees ñaareel fu mu dee mënee am lu bari lu ko dee isi mooy révolution coup d'état dañuy jóg oppa ci nit ñi wala ñu bari ne bëgguñ lii loolu doo dee sukkandeku ci loi ba mel ni doole moo gën a gaaw ci wecci yenn mbiri waaye su dee da nga koo jéem a sampa ci loi du process boo xam ne lu yomba la parce que ku ne ak sa bugga moom la ñoo wax stakeholders ku nekk dafa am interest am maanaam si interest boobu soo ne da nga cee génne politicians yi du dox politicians yi ñooy defar loi politicien nekkul rek ku bokk ci parti déedéet politicien nit la ko am gannaaw moom ci boppam dafa am taxawaay dafa am lu tax ñu ne diw politicien la nekk di yëngatu ci politique bokk ci parti defut la politicien wax naa ko fii yoon dafa am li nga jikkoo dafa am fi nga toll ci li nga xam surtout luy doxal réew lu ko yóbbu da nga war a doon roy waay ci nit ñi nekk ci media bi di saaga nit ñi kenn du leen wax politicien loolu du liggéey politique so foog ñu define kan mooy politicien so wax ne nañ ci génne politicien yi kon ñooñu dañ leen war a laaj ñan ñooy politicien parce que bépp jikko boo joxoon ci ñoom rek ñu nekkul ci politique tam am nañ di seen jikko ñu ngi ko def waaye kenn munta jubanti kenn soo ñëwee ci réew lu dul loi moo tax lan mooy constitution maanaam fundamental rules la rule mooy liy dogal en soo waxee fundamental mooy li ko sos su dee guy la ñu ne comme reen bi root si loolu mooy li ko téye te lu tax ñu tabaxee ko noonu ñu ne mooy yóbbu réew mi mooy doxal réew mi lu xew dañoo ne nañ seet ci téere réew mi mooy comme di constitution mooy di supreme law lépp lu xew lu yëngatu suñu werantee ñu ne nañ seet constitution nit su sàccee rey na nit tapale na def na yépp constitution boobu mooy doxal mbiri kon loolu du caaxaan soo déggee consensus building mooy yow loo foog noo ko gisee ñu laaj sirifo laaj suma oncle laaj ko nekk ñu ne nañ ko dajale ñu seet li ci gën a baax loo xam ne lii d'accord nañ ne dina mun a doxal réew mi léegi ma ñëwaat ci kan la ñoo bileem mooy comité bi nga xam ne ñoom lañ tànn ne diw day jàng na diw am na xam-xam ci lii diw am na expérience ci lii nañ leen isi ñu dajale leen ñu defaral ñu constitution bu bees foofu la problème bi di commencer li tax consultation def nañ ko waaw dëgg la ñëpp lu ñu wax mënut cee ne waaye am na loo xam ne comme it's key comme ci fundamental rule ci la bokk en li ëpp ci nit ñi ne loolu lañ bëgga waaye ñoom nanguwuñ mu nekk benn ci yooyu mooy ku juddoo ci réew mi war a doon juddu réew képp ku fi juddoo Gambien la moo nekk léegi lu tax ñoom ñi sos commission boobu nanguwuñ loolu nekk fa ñoom interest yi kan la ñoo seet dama laa jox benn rek ci mbir
ndax ñoom ñu ngi doon seet intérêt yi réew mi liñ bëgga non ñoom xoolewuñ foofu am na ay yeneen mbir yu ci laxasu am na ñoom ne defoon nañ ko fi ci draft bi waaye bu ay nit génnee complain ay parti leader ak ñeneen ñu génnee ko kon ba tey ñoom am na ci li ñoo dox ñu di ko seet retroactive clause boo xam ne moo ñu yóbbee li ñu am yëpp ñoom ñoo ko fa def soo ci njëlbeen soo ma ne ñi jànga ñi xam ñooñu waroon na ñoo xam retroactive clause lan la te bañ ñu koo isil waaye ñoom ñoo ko fa def so pour won la ne su dee kan la ñoo bileem rek ñoom ci lañ bokk nga jóge fa di fifth legislature la ci ñoom la jiitu parce que 2020 bi ñoom la fa fekka am ñu nangu am ñu bañ ci gàttal daal ñu bañ tax nañ ba luñ soxloon pour mu jàlla mënuñ koo am ñoom tam am nañ ci cër am nañ ci waala ngir lan ñëlee am nañ seen njuumte mu ñëw ci ñoom ñu sukkandiku ci njuumte yooyu ñoom tam ñu bañ loolu nag moo nekk di dox ñu dugal ko place yu bari ba ci workshop si stakeholders meeting si dañ dee attend en li ci nekk mooy li nekk ci téere bi yi ci gën a am solo yooyu la ñoo génnee di ko jàngat ku nekk di ci càmbar wax ci sa xalaat ñu seetaat ko en xam nañ li ci ëppa lan moo ci ne waaye ñëpp gis nañ ne ak nu munti mel daal waaye lii mun naa jaala mooy di 2020 draft bi suñ ko génnee defar ñu góorgóorlu ci comme que dañ bugga bu ees dina mun a tax ñu am bu ees dëgg la benn constitution perfectut li ñoo joxoñee 97 bi noonu nga munee joxoñ 2020 bi noonu nga munee joxoñ 2024 bi waaye bu 2024 bi tam ñëwee njuumte am na ci boobu di nga ne ci wàllu Ministry of Justice cabinet seen boppa ci njuumte ci ban anam mooy consultation su dee am na néew na parce que ñu bari soo leen engagé dañoo ne consultuñ leen kon foofu consultation bi dafa néew torop en ñaareel bi mu génnee def nañ ci ay càmbar xayma workshop yu bari ñu ici di méngale comparison li nekk ci 2020 draft bi ak 2024 bi loo xam ne mu ngi ci bii nekkul ci bële lim uute man workshop yu ma atteen yëpp loppa ci nit ñi dañ ne 2020 bi foofu lañ commencé wax ne 2024 bii du jàlla ngir liñ ci wecci comme li ñu wax ci 97 bi ñu ne about 53 54 sections soo xam ne change nañ ko clauses waaye bii soo ko xaymaa 2020 bi ak 2024 bi 126 lañ wax ne liñ ci wecci loolu nekkut lu tuuti en lu bari liñ ci wecci ak am na yoo xam ne dañ ko dindi sax waxatuñ ci dara mu nekk loo xam ne nit ñi commencé laajte lan lañ bëgga lii pour réew mi la war a pour kan la beneen njuumte ñëw na so li ñoo wax ne 2020 bi dafa am problème bala moo dem parlement 2024 bi moom dañ ko sànni bala moo dugga parlement man gisuma woon fenn fu ma jaar mu jaala wax naa ko ci ay plateforme nekku ne da nga koo wax ngir nit waaye su dee réew rek la ñoo waxal su dee 2020 bi munta jaala man gisuma fenn fu 2024 bi mu ne jaala ñaari soo ko buggee xayma dafa am huge difference mooy lu ma laax rek 126 téeméer ak lu tegu ñaar fukk ak juróom benn loolu nekkut lu tuuti kan moo ñaaka kan moo luus képp a ko bugga constitution bu ees te amut ko kooku ci benn boor di nga ne ñàkka na ngir lim bugga gisagut ko waaye di nga ne weesuwut paasewut loolof di wax rek su yoon jeexut waa xusul du jeex waaye li tax ma ne njuumte dafa bari suñ delloo ci gannaaw fifth legislature bi ñi fa nekkoon ñu mel ni ñoom honorable Halifa Sallah waxoon nañ ko ne 97 bi nañ ko yóbbu parlement liñ wax ne moom lañ ci wécc benn ci yooyu nekkul ci entrench clause entrench maanaam mooy ne loo dul mun a toog rek def ci coppite si sa coobare soo ko buggee wécc foog nga yóbbu ko référendum boo xam ne at least 75% seen nit ñi dinañoo ne waaw d'accord nañ pour ñu wécc loolu lu jafe la soo lépp loo xam ne ci nguur Yahya Jammeh ñu ne génne nañ ko wécci nañ ko def nañ ko du entrench mun nañ ko faa delloowaat wala ñu isiwaat leneen lu ko gën nañu doon xayma ci loolu ne duñ ci spend xaalis boobu waaye ñeneen ñi liñ gis mooy anything to do with Yahya Jammeh daal na dem ñoom ñu ne constitution bi bu Yahya Jammeh la fa mel ni génne nañ ko ci réew mi moobale ko benn nit loolu lañ bëgg a gis mu dem njuumte am na fa lu Omar di wax ne lu bari ci introduction bi waroon nañoo leeral lan a tax ñu war a am constitution bu ees lan moo ci utee lan lana ci yaaxu luñ ci war a defar waaye ñoom amuñu woon mindset bi ñii la ñoo wax ne ñooy intellectual si so intellectual du rek ne jàng naa am naa kayit kaay toogal ma fii waaye yan wécci nga def ñun dañ am problème bii fii ñu wax ne ñooy intellectual ñoom lañ yaakaar ci jànga pour nga gis leen sa ñoo toog fi wax ak nit ñi problème soo leen bëggoon a dem interview problème léegi ñoom luñ jànga pour lan la place su ñoo liggéey soo fa demee defuñ fa benn wécceeku ñu bari ci ñoom defuñ fa benn wécceeku
léegi-léegi ki nga gis koo xam ne moom ci réew mi fii la am wala UTG fii la wàccee impact bi mun ak li moo def ñi ñoo coowoon ne si biti la jógee defut ko so ñun dañ sega si kayit torop raw nit ki li moo jëf ak li mu war a doxalee bañ ci gis wecceeku en loolu tam fekk bàyyuñ ko xel dina jafe torop pour réew mi fuñ koo puus bugga mu àgga fa du fa dem am naa kayit rek ñu jox la place waaye place bi nga nekk lan nga fa nekk di def du ma taay di ko wax dañ war di assess nit ñi place bi nga toog du sa bos en li tax nga nekk fa nit ñi nga war a liggéeyal waaye nekkuloo di liggéeyal nit ñi ba tey ñu ngi la fa bàyyi ngay def lu la ne te kenn mënu ci dara loolu tam dafa nekk ay big problème ci biir réew mi fii waaye am jox ma constitution bi moom fi mu doon jaar jàll man gisuma ko nit ñi nag ku nekk ak sa xalaat nañ ko bàyyi mu jàll comme li nga bàyyi mu jàlla liñ cee dépasse rek ay waxtu la ay resources la waaye fi mu war a egga du fa egga soo ko yóbboo secondary din comme lu ñoo waa simple majority ñu dane ñan ñoo ci ànda gaa ekkati seen loxo waaw ok boobu jàlla na ba tey du nit ñi ñoo ko decide du nit ñi ñoo ko decide nit ñi fi ñu ko war a decide si référendum duñ fa aaga parce que soo ko yóbboo secondary din tam du jàllaat ngir mbir yi dafa yaaxu bu yàgga loolu lañ waroon a nangu am nga lu olof di wax fankum fu mu jëm moo soriwul loolu daf ne ganaar buñ gàddu xamul yoon bu sori constitution bi dañ ko gàddu woon di dem waaye fi mu jëm óoroon na ñëpp ne du fa àgga so mbir mi mooy ne li fi des si 97 constitution bi coow du jub wax bi bari na nañ fexe seet liñ gëm ne moo fa yàqu naka lañ koo defaraatee ñu ekkatiwaat yeneen pexe naka la ñoo amaat bu ees balaa bu ees nag li nga am fexeel lu ñoo wax rek make do with what you have so fu mu nekk foofu la réew mi tollu jooy beeg coow beeg wecciwu dara li fi newoon moo fi ne ba tey loolu nañ fexe naka lañ koo defaralee si liñ gis ne nekkut lu baax ñu isi wecci yooyu te gis nga yooyu suñ ko weccee dafaa gën a yomba pour ñu am lu ees waaye fekk loolu pour wecci ko pare wuñ ko ngir fuñ ko tàmbalee interest lañ doon seet ay age limit nga génne loo xam ne sa parti su la daaxee ñàkk sa toogu nga génne kon ñooñu amoon na lu bari luñ mënoon a génne waaye li leen féeboo wala li neex seen xol luy dundal seen xol ñoom ci loolu lañ toogoon ñu def luñ doon def waaye amoon nañ time boobu absolute majority bi mu ngi fa woon lu bari luñ mënoon a wecci ñoom ñëpp dañ ci doon d'accord pour ñu def ko soo doo mun a wax ne parlement kese ngay bileem pour man doone président bi kese dañ ci am cër ak wàlla suñ ko seetee fu mu commencé ba fuñ egsee even ñun citizen bi am nañ ci responsabilité yoo xam ne partly ñeneen ci ñun foog ñu jël bileem parce que lu tax suñ taxawaay ci lu bari National Assembly members yi nekkaluñ fa seen boppam moom wax na ko ñoom représentation lañ fa ne waaye am na ñoo xam ne seen nit ñi ñoo bañ am na ñoo xam ne seen nit ñi d'accord nañ kon citizenry bi tam am nañ ci cër am nañ ci waala buñ ko wengal rek benn bor waaye responsibility bu mag la en tant que réew lañ wax ñëpp dinañ dugga politicien bi dina dugga am security bi dina dugga civil society dina ñëpp dañ ci am cër ñu féete wàlli diine wàlli aada ak chose parce que ñëpp lañ console te ñu bari ci ñoom seen xalaat ak liñ bugga loolu moo nekk ci téere kon ñoom tam am nañ ci waala en tant que réew daal faaw rek ñu toog ñu waxtaanaat ñu jàngee ci yëpp lu xew ñu isitam lu bees lu utee yoon yi jël ak nuñ ko tëralee xam nga dafa mel ni yoon bi soo fa jaaree di nga duuta nga dem nga duuta ñu puus la nga génn nga wiire ñëwaat bu nga faa jaara su yaagee nit ñi nag foofu lañ laa bàyyi. foofu lañ la mu ngo yes Sonko Gambia so yow lan mooy sa réaction yaa ngi woon si parlement bi gis nga debate bi ni mu doon demee finally reject nañ draft constitution bi again coow li bëri na so yow ban analyse nga ci def. Thank you so much, Garme. Abaraka bake pour ka ñinenka fenna meya lonko akumata bake le fenna meya lonko bi Gambia no jamabe diambu kan o fenwala la na bankola kitaboti bankola o kitabo fenna meya lonko wala ka banko tamandi bankola ko be ka tamani o kitabo la amanke oli masakunda da mati masakunda bada mati bar an masakunda rimo afana ka tama wala bara manka masakunda fa wadam mati bari atlaka banku dingul fon la manya ke ko banko kan wala ke mara wo kitabo la ko wala fenti me yalon ko wala diamo be kering ni wating bari kukulin doron de leftal na mur koma Omar la diamo kono aya fo jele oncle Dudu fana diamo kono aya fo jele na mur koma nam fon nyinin ka
minem d'accord minem fenti me ya lon ko nim banku dungole wala city tumala me ya lon ko e be sembo dilanna bayren mansaya amanke nañu dunya mansaya fende me ya lon ko abanga ko men e ka wulle to re CJ e kata mulle kan ini ya kacha ye lahidi fenna me ya lon ko ite fe ko ibakele nole bari akumada bakele ni yo lahido nyinke akana ke komen da kala mola fewti bara ke fende me ya lon ko ayma abera sondo mola kono because sondo mom fende me ya lon ko na timmata Allah subhanahu wa ta'ala aka makoro ko jela wato bar nim fo men man timmo sono mo kono ala fo ka kodi wala ko ala ka jela ko nying ala nyimu non wala do ko leti nyim manke sondo mo la do ko anu ala la fo be mu sondo mo la do ko so wolem fenti me halon ko jang nyanta kawla jibe duma la folo president adama baro tumara me halon ko abe banko nyin la gambia dungul bulu 2016 nyimu lahidi balati president baro ay mendi gambia dungul ay gambia ko jikindi menna ko mansa kunda la bal feja mansa kunda mi yalon ko ay kitabo lo soto ay maral lan soto maral law me yalon ko abal batandi kanne ay maral lan soto maral law me yalon ko abe banku dingul tora kanne anu mansa kunda mantra tamaka anyam nun tol nata nali banko di naw marali famo men bal kan bugo yeye marali famo ni anin na domoro la karola lambang o marali famo la kamara bel so isay adamba dingul la balwo mu mo be ni be jim banko kan jang wo ni o marali famo dada ite mare be tamlani wala because qur'an o me yalon ko jang ndol bi nyaaji be ndol mel mu misil molti na dunya ko be na dino la karolan ka be tamana ni qur'anul so nin atara banko kam banko me yalon ko amanke amin ka fako seriam banko le bar banko le me yalon ko aka tama anin luwala la akum ma yatele wo luwani pour ay ke fent me yalon ko abe bete ala abe banko dum bete ala but if you say let's go back to president baro wala fa gambian ko li andum gambian ko o jiko soto ya carte o diala ye mo bondi jamme ya lon ko sanyi monni fula atara kamara ha bar say loi la karola because niko loi karola ino fende me ya lon ko maralo so let's ask ourselves wo loi me ya lon ko president jambe fali na loi bu ko kono anu president baro ilahi do ko nana da bo loi fali nse nyonyi nka wo loi jellem me ya lon ko president baro ya fon na fa wala as a president aya fon o loi jellem me ya lon ko atiya fon na fa wala andum abe sembo soto kan wala andum abe balannin kaaje ko loi li yetara je because nyilmu loi leti me ya lon ko wol baata sembentu yakan president baro kabring abe campaign kala sefo lako ay sefo lako diamu bakel ako jambe ka sefo ta aka alkalol ta ake ke jorawonte ake dundi politiko kono ako ñun andum fenne wodi me yalon ko amanya na kala bare bi jumale be baluka sefol la bi jumale be sefol use kan jumale be alkalol use kan ka tambi president barola wallahi president baro be sefol use kan nyamen abe alkalol use kan nyamen Yahya Jammeh man alkalol use o nyama I can say it president Jammeh man alkalol use o nyama be the way alkalos are involving into politics sefol be dun kam politiko kono nyama bi kunum sefol man dun nyama politiko kono it was the same Sirifo. no let me tell you something it was the same Garme that is your opinion it is the same fine umutala mirolti but ntakanna mirol foye yalon yajale kuoku ake wato ana jamano fenne me yalon ko nyanda ka jibel yamul yalon ningo ko ake wato a jamano ibe mi dala kunun iko Yahya Jammeh mu dictatorial yola fo iko ala tamandi nyam dictatorial tamandir nyalti yola fo mo be wala fo jang iko kidol la babul so jarol la babul iko akata mol noma ila sol kono ni man soma ake siga ke mabo sey ba folo tumo mol be dawndinne ni mol yo ko kunun de mol ya tinna yow kolke bar bi Jumale Jang, look, I will give the credit to President Baro Kajoko. B, Abota Mon Nomela Solo Kenyan Consulto. Or the B, Momo e Fonfenke. It's your will. Nsavo Jamela Watola, Amankela Wilti. But B, Nsavo ila Willem. Near Kukuke, President is a formula for Sewal and because President Obata can as an advantage. We must agree with that. So when you are comparing things with Jammeh, the environment was completely different.
according to people, according to Melbourne Banko Kang. And that is the reason why Najambe Bond. But there are how many things, minister, ibe political. Before Baromantal minister used to enter politics. And Jamela Water ko Jamaica minister ta ke politician ulti. Ake use political kono. Tambirinke. Folbe mantra kier. Bare janko kunun la jang. Imang iko ya jambe kumbokata iko ya jambe ha carte fo fana fala kana si presidential fonko iko ya ka jël 1 million. Iko ya ke wallet. Député bu jël iko 150,000. Yeah. Iko ya jambe lo kede. Bar kabrim baro nata baro ko fenne nyinti me ya lonko amin ajawatale odom batalal amatala alani last election wa jël jo as nomination fee. But now B kunu la president baro mo murundi ya jembel la wato so ningo president baro ya murundi député juma le sembo di pour kaje ko wu fengo ye muru. Now let's come to the constitution now. Ntol la nyimbe mba kono tek kabrim tumala me alon ko anata num e ka kuma ka men ka fo bi mol mel ko kuma ka fo bi some of them you see ala mu mansalte mansame ya lon ko ka jongo batunde fo wato e si wa ka jongo mabole fo lun kamal mol mel ya lon ko thank god mol mel ya lon ko wole lo député bun kono yo loi bu ko fay mol ko president barole ñu loi bu ko fay kadu mel ñu loi bu ko ta mel ya fay president barola mol masakunda kalas no ñu manke ñu these people manke masakunda la molti. It was a will iba foka mole ko masakunda be lefrine pour que loi bu ko kuto samana e ko won fo mole ko masakunda be lefrine pour que loi bu ko kuto samana. So the failure of the draft at that moment masakunda e maintain international community de wolo ñu ko it was the failure of deputy but not the government. That's what they told to the international community. But now election o keta kate fayo keta mol mel ya lon ko wolel yo bugo fay jumale tombong jumale samanang ayeke dibitolti jumale palaso di wolla mol mel ya lon ko wolle banku dingul kan fay ye banku dingul ko ma kan fay na mo kono fo dol ka bugo sikay ka fay ba kono jumale wol samanang dibiti bun kono jumale wolbo ke kan jumale simo kama. Let's ask ourselves this. Let us be very honest to ourselves. Will député will be, will be NPP, will député will be, will be Lord Mansakunda député bunkono. Will député will be a man muruno député bunkono because the Gambian called Kamala Fay in 2020. President Maro may compensate. Ni Mansakunda will compensate. This government is compensating all of them. Where are some of the MPs? They were not lucky to go back to the parliament. If I'm looking back to the parliament, where are they? Some of them are deputy ambassadors, consulars, the Gambia Banco, protocol officers. They will go if president la coma, but president Kamuta Katan, the Gambian Coloko, no, you can come in Katulun Hakilola. But be Kabirin Carter of Fighter B. Akadaman said Kotanki. Womolo, where are those people? Who are they working for? So it is Gambian called Countinya. Ye Gambian call nakar. All right. Ye Gambian call la kitabo siga ya fay garme. No, I mean you have to leave me to complete this. No, this is time. Ye Gambian call la kitabo da siga ya fay. Yeah. After ye Gambian call la kitabo siga ya fay. All right. Say ite na da korenke. Ite wokida bobe laring ila bun kono. It's lying before you. Ite la table o kama laring je. Okay. Fo ka fita bam fo bu ka fita we don't know that. Saying ye na nata ye fansun fengo da ite la fina fengo moment. Yo de da. Kabri yo sika ya deda ya sama nan député bun kono iko Gambian ko le song itla ko wala it left même maintenant ya ke kono Gambian ko left maintenant yo be fay say ko Gambian ko le song itla kan lo yim banko kanjam. And one of the most interesting thing we need to understand here, you see, Monument Kafako, it need to go to second reading. How? Why should it go to second reading? How many bills, Honorable? B, how many bills level learning before this parliament? How many reports level? After knowing the score very well, if you take it to the second reading at the Tambila, the community state, after taking it to the committee state at the Tambila, how many resources are going to be used? Every sitting, how much money is going to be paid there? And when you know very well, draft near somebody to the committee stage is not going to pass. Why should you allow? Why should you waste our time when we have so many things to deal with?
After throwing this, they went and deal with election bill. And there are other bills. Let them go and do that. But this bill is not going to go. I think all those bills were indeed in that draft constitution. Who? That election bill and the bills that you are talking about. No. The way. The way they brought it. One thing I said, if President Barrow want, like let's say Alifa Memfo before. So right now, let's put it there now. Let's for example Alifa Memfo. If he still believes he want change. Alifa Memfo, he has the numbers in the parliament. And changing those close Akaye so-called falling. Hey, those so-called changes were things to back with. You know what is the main reason why NPP is supporting this draft? Do you know the main reason? What is the main reason? It's the presidential term limit. Because they went to a drawing board. Opposition and members in the parliament agree. Let's do this now. Let's compromise now. And the compromise here is going to be, last time when President Barrow Tatal, last time Mayor Longo is gone. We are no more going to count that. You were in some of the consultation. But now if we are going to allow it now, let's allow this time Mayor Bakonoting and the time coming. They almost agree with that. But yet still President Barrow among Songwala. Yes, still they want now pastor now. This means President Barrow, if Gambian people voted for him, he is going for another 10 years. This means he is going to spend 20 years in power. All right, Sirifo. That is the only reason. Okay. And it's good that Gambian people know this. And Ghana saw him feeling it because that is their intention. All right. All right, Sirifo. Yes, Honorable. So now, what is next? Because of still now, the Gambians are hoping for a new constitution because comme Muko Omar Diwahe, it's a process, constitutional building process, amul from stop. Bu fek demuñ ba am a new constitution. So lan nga foog mooy what are the steps yoo xam ne maybe government bi stakeholders yi ñi nga xam ne all those who are involved foofu la ñu war a mun a jaar pour ñu nga gis ne we have a new constitution maybe boo xam ne suñ ko drafté boobu ñëw ci parlement bi ñëpp dinañ ci ànd wala di majority dinañ ci ànd pour Gambia am a new constitution. Comme Omar yafo ñame bari ni ngo fanan yafo ñame anin sonko kundan ko fanan nabu ka ñomoy bare yalo sonko ni mbaji won problème olde bare wati do na kaja ka fenge akuma ata bake nga lonko Gambia nga wala soto andung every government minata comme nga foko every government minata constitution ntol nyanta bola wotole ntela miro menti wolem alim be nga jibe. Like, I do not exist as Bakari. I do not exist. You understand? That UDP does not exist. NPP does not, APRC does not exist. What exists is the Gambia. And Gambia is what binds us. Yesterday, Kunung, PPP be caring, and NCP, and party, Jama be caring. Will man say Mbosoto Bake? Be APRC, UDP, and NPP, will be caring. Will Fanam Bitale. But Sani, Gambia no Hanika be until we remain as Gambians. So Sani Nyanta constitution mean that Amanke because you are Eyeafrica Atolbe Janne, we want to favor you Hani. It's far from that. Amanke be constitution that because we want to favor UDP. Amanke be constitution that because we want to favor NPP or APRC. Be constitution that because it fit our reality. It fit our situation. And we want a constitution that is progressive. That will consider our population growth, our intellect, and everything. Me alonka be consideration of Kelam. No, and we have a balance. Comme un Kajeko, Gambian ya fanje wo constitution no kono. Momi ya lonko bade malale anyanta fanje laje. Momi ya lonko Senegal anyanta fanje laje. Momi ya lonko Falisabeth Bailal and Dry Folem. Momo anyante fanje laje. Everybody, because you two for the me ya lonko be searing. Mimbe karanka wo fana anyanta fanje la constitution no ninkono. Ninga oke ngajeko, we want to set this foundation. Upon this foundation, we want to build a nation that will go down the history line. NPP government could have taken the credit. Kafoko ntol NPP ntol nata nga kata nyawnya na wato be bandale. Gambia nol fana yentol febole yenke mansati. For 10 years mbe mabalola. Sani ntol fana what can we offer me yalonko? Hani dunia seta fa kidi. Na constitution isafo na constitution ni ninti mi yalonko. Ntela jamano adadata wala. Kaje ko nga Gambia no be include je. Gambia no lafta munela at their pace. Nga jibe ya dada ye constitution no dada ilafita la nyame ba constitution no te dada no la natra mo dantan wala ya kalamuta bare sani mi nto lafita munela for in the government in this 24th century halika bi nga jibe ko president wala nyanta chiefs nyol appoint la
ka chief ñol ki appoint ntol ñanta je jibe la le chief is an important element mi yalon ka kumayata baake woto the constituency itebe dame wala ñanta capte fayla wala di location itebe njame wala ñanta capte fayla because nim mole capte fayle ika mol buñale andu ika mol horama ike hacilotu molto andu ike hacilotu ila mañalto ba chief dol bi je BBB wol mete faale because of ite mu UDP lati wala ite man traitol support ka ite faale la ite de la ko hataji la andu ni tata itol kan they don't even care you bare ni momi yalon ko wol ni president ngo be nyokang ni wol tate ka rek they pay more attention to them and they give them whatever they need bare ite chief fana appoint mi yalon ko mol man la fala andu fana ni appointment of Alkalos Jibe the chief in consultation with the governor in consultation with the chief will like Alkalo fana appoint in the village at the village level in the towns will like kesani wo mu feneti mi yalon ko ndol nyanta bola wodu latole Alkalo la appointment on nyanta kala different now ni nata national assembly nga jibe now nomination nga for president nominate 5 members among those 5 members one become the speaker and one deputy speaker. It's not that I have any grievance against anybody. Me yati na mbenyi fokang because na mira ntol mbe kambe no la nyami po Gambia itanyata wala ati na mba fokang. Now, ninga wojibe nga jeko sani nomination should be based on what? And jumale nyanta nomination okela. The president nominating of 5 members mo fene bi yalo nyanta bula jeda. President nyanta struggle la ka jeko atela party ay mo member soto, that is his responsibility. Na ma soto then that is it. But nomination nga jele ko munen dalilo ti mi yati nanka lafika nomination okela. Dalilo nying is the intent mol mi yalo ko iman chance soto pour ka taba député bu ngoko your nomination used to get them there. Now, how do we get those people there? Disabled, for instance. Now, the National Assembly GB, the person with different disability will tell you, and will fanang ntolse la ko kalamta nyawnya ba itol lebe fan kalamta la katam min tolti. Like the Christian community, they are part of us, whether we like it or not. But it will find a more representative sort of year. Now, instead of the Christian Council, whatever it is, it will find let them look at one person, they are nominated into the National Assembly. Naje ko different disability, different disabled fana. Well fana ye mo killing jibe ya nominate into the National Assembly. You understand? Instead of the women wing, it will fana ye mo killing jibe ya nominate into the National Assembly. Like youth parliament, me yalongo they are youth. Well fana not killing jibe ya nominate into the National Assembly. We look at nsa jibe no wasi falena. Ka jeko nominated members, hanni may eliminate, but it will be in a different format. You understand? Kato nibe banko kang ite ikango ila kango buka for deputy bungon. Walem you are not represented. Anu sembo nak hachilu tu walem. Nite sembo soto bi mol mi man sembo soto hachilu tu walto. Because wo mu fende timi yalon ka kumaya tabake. Walem dunia mu hachilu di. Anu hachilu le nyanta dunia sambala. And that is very very important. Now ni nata chief justice ya kojibe. Judiciary is a sector of its own. Nindu ato banta isa funye no I stop. Judiciary is a section of its own. Miyalonko is a very important. And the judiciary ni mansa boite te kang. Ika samba jojo lea pour loi lea pour ye samba yeta ye kitini. Sani wala head wala chief justice team. What chief justice jumaleka appoint president wala ka appoint. And ni president ngo yo appoint. Naturally ni hadama dingo ku kendo ke. Ite fananka ku kendo ke. Those are the laws of nature. You understand? Because nintengete febo bi nga ku jama dila ite fana nyaka malu nyalale so ite fana mbente febo la sani ni ite nata ye kiti yo samba ite nim president wala ini president la mobe kitiga wala ini president wala mansa kunda be kitiga womol wala nyanta kiti yo teyla atol tema the judges of the Supreme Court well president wala fana ke appoint to the National Assembly, whatever it is. But when we find that me yalonko nyanta jibe la makeno nyamina pour ka jeko judiciary fana ye independent, total independence. The IC chairman, for instance, Halikabi, this draft is encouraging for the appointment of the IC by the president, IC chairman by the president, which I am not in support of, even if the whole world support it. Halikabi to have a progressive constitution, the kind of nation that we want. Nzajibeko IEC chairman umba appoint la nyadi on what merit umba appoint la in any format me yalonko IEC chairman nga sementu ya afanang I trafa fe because ni president ko ye appoint halika bi nsaje ko abe president ko la interest afla because all the time mulka for election man fair handata fairata because president ko ya appoint ntol ba mi bal ko aka president ko le febo but so that speculation on o bondije
Mimbati na la ngaje ko president ngo amanya na IEC chairman appointment. So these are things that are in the constitution. Me yalongo we can improve on those things. Ntafonola we can continue because of ngatara wala nyama. Hani dunia is moving, the world is progressing. We need to progress along the line with the world. But nkada jibe ko ntol BJB min diata nyimba kelale wala ntolla interest wobuka banko samba and wofa nante banko samba. Okay. Mr. Danfa, what is next now? Since draft consent moom dem na comme ni ñu ko waxee bu ndox tuuroo ab baax a des léegi dañuy rooti waat léegi yow ban nan nga gis fan la ñu war a jaaraat lan la ñu war a def lan mooy sa xalaat ci réew mi nga bokk nit ñi ñu lay déglu politicien nga of course lu ñu war a def what is next? Baraka Bake, jandi bina jeto ngamara kumata bakele robi ndolu. I think society we need to ask ourselves. Yalo leadership yenyin nyaton kol marala o plastio tibe be maralola o be parasolto. They are simply reflection of our society. They all come from houses. Ika foko ni mantiling leaders all mantiling carrying mantiling akapulu mundole. Ika moji ka aponi ka bani baraka mbalo nale. No. National Assembly nga mirantol ka banku dingol mam maluye kotanke itol le malta banku dingol nenetel is support law in that simply because kabina de ko ila salaries yanda ke gibele ke salary because ikata oversight lela and then ikata mi oversight money is tempted is it a minister oversight la e command gerla ko well ni mina keta you have this then yemire la ko ta ko gebe manere isata wala ne ko na joro ay ngel joro nga jibe ila alwan sol yen sot ni la fatale la constituency o la oversight le ko moto mansor al nga moto dila moto ko fata genn mo juma complain but I was in support of their mobility pour mo ibe do ko min na caahan do ko wonte di ko be sungo tendi le be fendi o tendi la atita mala de bi national assembly na the fifth legislature ina de ko niajen ka bata because man samin katara maralola mo we all come to political parties or political formation or movement ni deme patio kal kumandile whether caucus or whatever kal kumandile yela interest and yalla well this below min canal this is our stand so agal dibitel be adiati yakuate you have to abide by that ni balanta la ko well nge bayle ni e bay do ite fo la sidonga so in order for you to maintain your seat hana man die iba sonale so wala ne ko sa pour nga na do ko keno nyama without fear of affection or ill will nte mo nya ko no jibela loi ce moment din as oversight dol bam ko be jikiri dibi de mu yagale bam nani executive keta kuklendi o bam ko ka tele but fo ngi ma ko ele obama e min fo you don't need strong men, you all need strong institutions. So National Assembly, we have to make it a vibrant and very strong institution whereby more control no kotake. Section 91 di bond dia delete from our law books in order for National Assembly to do their functions effectively. But obey ko la mena rek. Ila clothing allowance adital. Now they have autonomy. Before Allah budget passed through the ministry. But now Allah budget is sealed. Now let somebody mo boko mo ma hakso do ka touch. Nyimbe pour ka ko al se independent, al sa la do ko keno, al se tara no from the monopoly of Allah party al se boko no. But in ngamin geje wala min become quite contrary. Simply because National Assembly ka boko well kunu ale ni ne ale alfana ni ne bi fana be ni kala. Go. Two wrong cannot make it right. We all agree ko fifth legislature minke ntema support. Ntaka president wala party will support. But nga follow all over media platforms. Ngo mass idea support. Al minimum betia du ja fu jani. Problem of master kabin CRC. Because nga karamta ko de hali fasala ye min fo. Ako well banko ben natale ko ko do man soto 2016-2017 after parliament election ko do man soto. Banko need to have transitional justice system, you need to have funding. It's not from Belgium ka ko do ni ko do bi go pledge sol keta bari man ta fort commune kay man ta naka. So say me nek la ko 1997 constitution is here. Briba bill at its formative stages among a bad constitution. Among bad constitution.
Bring President Jammeh start to absolute majority sort of parliament, I started falling in electoral laws, I started falling in 2003. Because simple majority don't absolute majority bondi. After I get what I two time because I started 96, I win that 2001 and I win the quarter. So within 2001 to 2006, I fell into the market because I started absolute majority. I could say, I don't give about. Let us go back to that text. Original text nga gibe nga gibe nga giye ko yemunne dundi je min nim banko molla yes or no man kamne alge bondi if it is entrenched fundamental back to referendum wolu in that referendum 75% will vote in favor of that constitution, but everybody was yearning to have a new one. Then that constitution will usher us into the Third Republic. It will never be called 1997 again. Wala kana li but bida for valanta. Okay. No, because by then they build that argument on the political context. Okay. Gambian politico, in fact, it ruined us. Na politics nga ngo na kam ani min cluster. Ita fa nang ka class le. Hanto nya ba wuli bugal to nya je kotenke. Hali fa ko mo ya mo ya fay. Iko me CRC nominate. CRC birin ya commence denni kata fu nya fang. Nga politique pati dol jele if this constitution discriminates me, I'm going to agency. Now ex-convict goes, convict and the convict, you cannot buy for a public office for a period of 10 years. Ni criminal convict. More good than I discriminate my agency. Huh? CRC now the Belamo candidate that in between you can go prisoner dilemma in between two. Nga nyinke nyim plastic bala mit abang aje na ko de wokla. Iko say nga auto free but now we have to bring retroactive clause. Why? In any wall that you have just building a country. Well, you do my wool follow. Now, get now wool from Basango conduct master. It is a total nothing. Conduct master Gelato. All right, Mr. You don't back and come to the jail. It can't tell you long, but don't do it to which on someone. Now, my friend Yabba getting at the sun. No. So no, please, no. You understand? No, please don't. No, please don't interrupt. No. Hey, don't see parliament. You cannot demand law if I want to. Okay, so please learn. Yeah. So now to come for a way forward because you are going to auto bundle. Alingata 1997 constitution nati. Halifa ya fanya min kunum. Ngata nga si nga gibe all the amendment kare amendment do kare man ya president Jammeh min keje. Imanke kujawti. Minimum beteya ngaje ko wolmu dragoners lost nyolete ni dunia la ñin jaman la bang man ñota al mol bondi je bang ni nga bondi je 6 months. It doesn't take parliament 6 months to do that job. Ni okay pareta ngata referendum wala ni mo gameno sondal, then we make it Third Republic, we all do away from whatever. Because ni do fan na ko denke arona CRC na ko denke ni arona CRC na ko denke you going to spend money, you going to spend time and molte kamena ko denke. All right. Because it ain't reject kunum, be reject me. So from you from reject. But 1997 will be a very unique platform. Many people will agree on that. Okay. That's my take. Songo, let's have one so please. Yes, that's my take. All right. Yeah. Hey, Songo, please. Please, Songo. Yes. All right. Thank you. Yeah. Among the Republic. Songo, please. Let's understand the context of TJ, right? And when we went to the polls in 2016 and Jammeh had to leave, we understand that there is always a mechanism to rebuild a broken society, either post-dictatorship or post-conflict areas. And what each country will have to create your own model because the issues are always different. What happened in Tunisia, let's say, for example, was a revolution. And what happened in Chile, probably a bit similar to what happens in the Gambia. But at the end of the day, there are pillars to transitional justice. And constitutional building process become one of those pillars, if not one of the most fundamental pillars. Because most of the time when we say, let's rebuild a broken society, legal frameworks, like I said, there is this term I keep using that, leaders that want to be dictators are not illegal dictators. They create what is called legal dictatorship. Like he said, the 1997 constitution was not bad at its inception. When Jammeh came, he touched it, he amended to suit his ideal kind of a leader and a government he wants to rule.
And that's what legal dictatorship is. Let's say, for example, today, if I go out to protest and then Barrow crack down on me and they said the Public Order Act. You know, the Public Order Act is a bad law, but it's a law. And therefore, that's how legal dictators are created. They look at the legal framework. We have to go back to the drawing board. Do we want to achieve anything in our transitional justice process? If yes, then the constitution should be a priority to the government and to the Gambian people. Why? We had 3 pillars. We have the CRC that was established to look at our laws. Then we have the Jammeh Commission to look at the financial mismanagement and crimes. And we had the TRC to look at the human rights violations. If you read the TRRC report, if you read the government white paper, there is no way we can rectify those wrongs. There is no way we can correct this society if we don't have the legal framework. Because a lot of things happen because of the degrees and then the laws we had here. We have seen the former justice ministers go to TRRC and how they use all of these legal frameworks that were created by Jammeh to crack down on citizens, to take citizens to court unlawfully and all of that. That is one. 2, why did we have the Jammeh Commission? Because there were lack of accountability, transparency, and laws that deprived leaders from engaging in economic crimes, including state resources embezzlement. It comes back to the constitution. Therefore, the way forward is let's go back and see, do we really believe that Gambia was a broken society for 22 years and we want to build it? If we want to build it, then we have to go back to the drawing table. And I want to clear one thing. If I say let's remove politicians out of it, I know politics is what runs a state, right? But if for 8 years, National Assembly members cannot agree on giving out a constitution, let's go to referendum without the National Assembly. It happens in Chile. In 2019, when Chile had a massive unrest, the citizens decided, still now it was signed by politicians, political parties came together to sign a document and create what is called the Chile Constitutional Convention. When they built the constitution, they went to referendum straight. Because now politicians will never agree because they all take a position and they all have their interests. Like we had in the 2020 draft and we had in the 2024 draft. What that did was, the constitution was rejected. But now it was the people that rejected the constitution. It becomes us who decide what kind of constitution we want, not having Honorable Bakari Kebaji or Honorable Kebalam Fofana or Honorable Ablaisi sitting in State House and telling us what laws govern us with disagreements, with political party lines. So the way forward is we have to go back to the drawing board. And we must ask ourselves, why do we need a constitution? We need a constitution because if we don't have a constitution, Mohammed, I want to emphasize here, even the criminal justice system, even the accountability mechanisms that we are going to put, the criminal accountability mechanism we're going to put in place, the SAM, the special accountability mechanism, for example, the jurisdiction we are looking for, the reparations we are talking about, the human rights violations that we need to rewipe out of our system is not going to work. Do you know why? Because it's the 1997 constitution that was used to perpetrate those crimes. We still have the 1997 constitution. Right? If we say today that we need to ensure that another Jammeh Commission or another Kamara Commission or another Baji Commission is not set up to investigate economic crimes and financial crimes, then we need a constitution that will put a path for accountability and transparency from the beginning. But to conclude, one of the purposes why we need a constitution is because of power concentration. Like he mentioned very critical clauses here. Separation of powers. Check and balances cannot run in a state where the president decides who becomes the next head of the other arm of government that is supposed to oversee his dealings. If you say that the president nominates 5 people, out of these 5 people is where the speaker and the deputy speaker comes from. You are telling me the president is appointing the speaker and the deputy speaker of a fundamental arm of government like the legislature. If you tell me the president appoints the chief justice, the head of the judiciary, and you want to tell me that I can take the president, the government to court over human rights violations, over right violations, or accountability measures, you are fooling ourselves. Because the pillar of democracy is the kind of legal framework you put in place. Okay. And democracy doesn't strive anywhere where the president says who is the head of the rest of the arms of government. Therefore, they become, because human being, he said it, human being in nature is submissive to who gives you favor.
If Mr. Damfa give me lift today, tomorrow probably I will see Mr. Damfa and give him 200 and say thank you for giving me the lift. And therefore it becomes hard because human being naturally we are, I don't know how to say it, we are appreciative, exactly, patronage, understand? So we need, for us to have anything out of our general transitional justice process, we need to rebuild our legal framework, either directly or indirectly. Gambia needs a constitution. We need to usher ourselves into a third republic. But the most fundamental about that third republic is to make sure that our TJ process, the millions, the efforts, and everything doesn't go in vain. Okay, all right, Mr. Jah, what is the way forward? Well, li ma wax ci gannaaw rek mbiri réew la lu ñëpp soxla la foog ñu waxtaan wala waxee rek waxtaaj la soo déggee ñu ne waxtaaj lu ñoo teg dañ cee war a d'accord suñ waxtaanee te jubóowuñ duñ mën a teg dara lu teg and lu ñëpp bokka ku nekk daf si am cër lu toll ni consultation dafa am solo torop ngir ku nekk daf ci am buga ni ma koy ci gannaaw ñi ñu nekkal ci pencum ndawi réew mi ay nit ñoo leen fal teg leen fa bu dul ñëpp sax waa ñu bari si ñoom dañoo diisoo di jokkoo ak seen nit ñi lépp luñ mun a fas su wàccee foofu lu bari ñooñu suñ waxee déedéet duñ déglu kenn de parce que seen doole foofu la nekk et ñooñu ñoo la mun a fal kon faaw rek ñu wàcce waat ko ñu waxtaan comme ni ma ko waxee tam ci gannaaw li fi sees moo fi sees nañ fexe liñ gis ne loolu lañ fa war a defar pour mu gën a baax ngir constitution ba réew boo dem duñ ne dañ ko binda rek teg ko luy dox la jamono ni moo weccee ko ay xew-xew du am yenn luwaatam loolu la laajee ñu soppi ko wala isi lu ees dindi loo xam ne moo fa newoon loolu tam mënut a jaas nañ jëlagum foofu seet naka lañ cee defee luñ soxla ba tey comme gestu num ko wanee ne ñu bari ci Gambien ci dañ bugg a constitution bu ees weesu wut ba tey mun nañ cee def ay jéego yoo xam ne dafa sotti waaye faaw ñu jiital réew mi dégg la National Assembly political bantaba doo fa mën a génnee politique liñ war a dàq foofu mooy partisan politique maanaam farfarloo parce que ku nekk su poussé partisan politique rek gis-gis yi du mun a nekk benn bugga yi du nekk benn di nga gis lu baax sax waaye fekk d'accord ma diw wala diw lii la ma defoon dina tax nga pare pour bañ lu bari wala ici yenn jaakaarloo kon loolu foog ñu defaraat ko bu baax a baax waaye soo xoolee six legislature bi bari na fa lool ba lu bari su ñëwee war a njëriñ nit ñi doole bi su yemee ci ñoom foofu lañ koo faagagal du mun a jàll du mun a génn foofu kon réew mi moo soxlawaat li nga xam ne mooy nationalisme naka lañ koo defatee ci nit ñi man wax naa ko ma ne warut a yem rek suñ national anthem suñ bàkki réew ñu di ko wéy am ci dañ ko war a jàngale ci ko yi ci nekk ak li moo ñaax nit ñi wala suñ ko dundee dinañ gis beneen façon yi am jikko boo xam ne moo nekk ci ñoor réew mi ngir lu moo junj ak li moo wax yépp jàngat la te du nekk jàngat kese waaye dafa defar nit ñi parce que fi mu tàmbale rek fa da Gambia wa homeland su fekkee ne gom-gom boobu moo nekk ci ñëpp kon dinañ randal mbir yu bari ñu gis réew mi ngir ñun fii lañ am fii lañ dëkka kon surtout lu ko war a doxal loolu rek doy na waaye ci lan la ñoo ñaax we strive we work and pray strive mooy lan góorgóorlu nit ki di ñaxa ci dara soo gisee nga ñaxa ci dara di ci sonna njëriñ moo tax tey ki nga gis mu toog di defar sujeer nga gis coono bu ci nekka waaye su demee ba am lim bugga si sujeer bi mu jaay ko dafa am njëriñ so strive loolu la moo junju woog dañ war a liggéey tey lu bari yaaxu si société bi ñàkk a liggéey daf ko waral prier mooy lan nit ki dafa di delloo boppam ci yàlla du rek ne gom naa nga def lu la ne waaye nga nekk ci yoon bi loolu la ñoo wax prier soo ko xoolee ba bàkka bi fi mu em wallahi lépp suñ ko doon dundee tey réew mi beneen mbir soo na bañ a em rek suñ jox ko cër suñ waxee national anthem ñu jóg wane respect cëral ko bu baax waaye li moo wax jëfewuñ ko ci kaw ba si suuf ñëpp laa wax suñ ko dundee walla dinañ gis beneen façon réew. All right, so Gambia, you have 5 minutes. What's the way forward? Yeah. 5 minutes because we need to move on and yeah. Man got now so anyway, yemen for kumada bakele what is the way forward? Nde yemen for drong anum be sela wala kondo wala nyindugo eje banko nen kafta nyoma
be bankoje and na banko soton sondo mo gon in our hearts nanganyo nyin kenyinti ko left fenken dolla jikira la ko ala fana better la fele so it is very important pour na loi buko soto loi buko me ya lonko abina banko marala loi buko me yana kabina safaro bunda soni andila loi buko me ya lonko ata banko dungul city la because loi me ngi banko dungul city akaka loi to loi me ya lonko aka kolyato na la banko dungul kan loi le je loi me ya lonko let's say the public order act nyol and the likes ñu loi me ya lonko ibe sirim banko dungul kan la kan ani fenje me ya lonko ay dimi ita kuno la je but because me not that kuno je because loi me ya lonko wala larim bulu so it is always important pour loi ken do so do banko kan and niajibe let's say the appointments of IECs be mbe ajale IEC la staff sol me ya lonko the president just appoint them wo loi le me ya lonko mo be la xamolam pour ka je ko loi l'état ya falin na carte fe wala loi wol be loi me ya lonko banko dum leftale falin na karam wala bunda la loi wol fram bi fenel million ko banko dum leftale pour falindire ko to in fact anena safaro fon la karola but in fact even na daji ko fon la karola and then because niya den ko na daji ko la karola nin loi la loi me ya lonko aka mansa kulu yajal loi mangi ko men ka foko ka banko dum la ma kulu but loi is about moment fon ya lonko e be maralola nin loi sitro me ya lonko ay kulu ase mar fen ase marano wo mu fenet me ya lonko is progressive aka la far lake I mean banko la koto so those loi we need them we need those laws and so wala na niajibe I mean president Barrow elani loi me ya samanang I mean comme ke fam bambandi ulmu loi wekirun le bi ni ya jamano la karola jibe ni aje bi man sakatara siri men diata aka okay kan loi me yalon ko I mean you know banko dum man I mean loi me yalon ima city but no loi ya city abelefele aba fam protect la because one thing we all need to understand president mantara keri me yalon ko abelefele nyina ko I mean ay alon ko loi be je me yalon ko ay mbal nyindale ay okay ibajelo ko nin abota man sayala ya muta wala tina niajibe ame yankuba tour le se nyafu jande loi me ya lonko yankuba tour nyol kabribe siri yo loi men de fongole kaje ko anata na kuriya ke adi end of it nimbo do man sayala I mean moten nyin kala no fenna mbe kala moleti me ya lonko I mean we will be free in the country o loi be mu loi let loi me ya lonko e nyanta ka dada kule ka man say ha long aya lonko mbe kuku ke kam at the end of my governance fende me ya lonko e ben nyin kala mul me ya lonko be do ko la man sakunda ko me ya lonko mata kunda do kulal pour ila janni ka dum man sakunda ko ila soto ka bondi anen ni ka bu man sakunda ko ke la soto fo tankarlem wala nyindi me ya lonko amin aka kulo di mari la tumala me ya lonko be siring amin pala soto and then will dol be ko no ya wala tan na Mike Chairman said this and this motto is something me ya lonko I believe anyanta kalan tol be clean la jikoti don't lie don't steal ay nyim fo ay na debate ko momo ya longo I mean imanke fanya fola imari buka hanya ka sunyaro because ning ima hanya ka ni ya longo ite fanya fola no yalo ne sunyaro ko basically I mean ni e commande ko karit len sunya e ba fola hanta la sunya or so nim bebo situation ko ne hamira banko titala banko is going to be progress so I am calling on Gambians you understand and then I'm still calling on the president ko luwal mi yalon ko ise yurwa keno luwal be jele ana tare man for example imang ni luwa bu bañing 2020 samana in full ka foko kana ko samana but let them bring a progressive amendments mi yalon ko banku dungul la sulo mo wolde kataba ke if they are niata banku dungul la ngan ye banku dungul le soto la sonno mo ko they really love the people of this country I expect them to bring back some of the laws mi yalon ko they are progressive bena banko la sambar ndi nyani abasonel la okay thank you Jeff Sifo yes honorable before ñu ñëw ci because gis nañ ne am nga a political ambition dem nga ba taxawal a movement boo xam ne yaa ngi ci kawam because boobu laa bëgg ñu mujjee ko ba dama bëgg a ñëw rek ci some appointments yoo xam ne président bi def na ko bokk na ci now we have a new foreign minister which is Serigne Modou Ndiaye nan nga gisee appointment bi nga xam ne président bi def na ko ndax yow gis nga ne kooku bi ko am na ñu doon wax jàpp ne ndax dañu war a nekk ci réew moo xam ne
ñi ñu war a appoint wala ñu dañu war a di rotate rek within li nga xam ne moo nekk ci ñu fa nekkoon rek di same heads ndax waruñ xool di test ñeneen ñi tamit so yow ndax xam nga foog nga ne with this new appointment of Serigne Modou Njie dina am lu mën a indil Gambia ci wàllu foreign service. Abaraka Bake Alama Alayjo, like appointment is definitely vested in the president. And president on na mumo appoint. Wo mari nying anyanta kela moleti mi yalonko ayodula faham. Today ngani nenkaba kele ikonye Serigne Modou was in the foreign service, abenu foreign service. So wokono because minister I fengo fem perform. At the end of the day, if a president will be but appointment must also be based on merit, must be based on performance. Ntefe man seri modula capacity long as an individual. But if I be kumma ala back komenko untol within the circle, we should not have a circle. We should exploit the expertise of Gambians. Katung Gambian, for instance, like the chairman for the IEC, what position? Ameta, it was vacant. Ameta. For that long, you understand? So position of manyana tabala onyama for that long because of position of is continuity anyanta dokulale wati position of wati kason. So like minister tisinola 1 week imanta dokula. Wokan ni minister but attending 1 week or 2 weeks anyanta appointment. Like Minister of Basic and Secondary Education. What I mean I won't do resigned before he be minister sotla. That for 1 or 2 months before minister be sotla. Walem quote me alonko nteka by bake and numbuka lafi wala because palaso manyanata because what is the role of that minister ateka munekeno sa ate mantraje jumale kala doku kaya is always a concern because doku there should be no waste of time. You keep it head on and as you move along the line. But the appointment at the end of the day whoever you appoint we take you into account. Okay. Abanta. So the same thing like am nañ a new chairman mooy Joseph Koli koo xam ne moom nekkoon na foofu moom tamit comme mu doon liggéey ci AIC bi foofu moom moo replace ki nga xam ne mu retire Ali Momar Ndiaye vice chairman bi di Thierno M Diallo boobu tamit yàgg nañ comme yéen politiciens da ngeen de wax ne dañ bëgg a comme AIC nu tur bi mel mu wuyoo ko maanaam mu independent mu really independent ba nga xam ne kenn du fa nekk to serve a particular individual but pour mu serve the nation. Ndax with this new appointment of Joseph Koli pour mu nekk di chairman of the IEC nga xam ne léegi mën nañu wax ne some months moo des pour ñu dem election ndax loolu convince na la yow as a politician. Like Jumale appoint the president. the president. Now the president appoints me to become the IEC chairman. You understand? And you are telling me independent electoral commission. I am independent. Why am I appointed? You understand? And if the job that I need to do is an independent job, but I'm appointed by somebody. You understand? And if the individual wants today, he can fire me. If he wants today, he can fire me. And I go off. Now, where is the independence? In reality, it is said verbally like that. Komenko is independent. But there is no absolute independence in the reality. Because now, President or another IEC chairman all the time, they are having that interaction, socialization, and also that connection constantly. Did the IEC chairman have that connection to all other people as well? Yes, one may say yes, but then their relationship may be very, very different. And what is the basis of appointment as well? I agree with the expertise that the individual may possess because Abemela Jene, Ameta Jene and serving as vice chairman, womu feneti me alonko most afono I londo sotole I makamoso. But now the appointment that president will be taken kelaje womu feneti me alonko nte mbuka dako no wo kusi fala and those are complicated issues me alonko Gambia no nyanta ajibela in my own view. Yes. All right. Esarafa, nan nga gisee the appointment of our new foreign minister and also our new chairman of IEC vice chairman bi yow ban gis-gis nga ci am benn si foreign service bi ndax Serigne Modou Njie
mun naa indi different because ñu bëri war nañ ne Gambia turam yàqu na ci wàllu diplomatie yenn yu ñu day gis ndax comme boo xoolee yenn scandale yi nga xam ne ñu ngi ko doon gis lu xewoon USA ak sometimes nga gis ak full ambassador buy seen audio yoo xam ne di si wax lu tegginewul yu bëri ñu wax ne image bi mu ngi tàmbalee yàqu ndax with this new appointment Serigne Modou Njie am na lu mu war a mën a def foofu su ñëwee. yàlla président waaye sa mbóot yàlla le ka cabinet ministerial tombang is his prerogative and then fanang abuka bench I don't think that's a benchmark kava ko dia ko yangen dañu kaytolo sotola genn président avec le ministre sangamti you should have attained this level of education amna na bada sino secondary school like that's the minimum political appointment that's the fact because ngolum président bota ina kata ñolal yaw na saha wo kay buka fako anu na de defana se bondi ta fala na pension man na ngi man na you lawfully terminate my service so it's political appointment but nga jeko president will take responsibility of any of his actions natara mam perform Gambians we have right to do check and balance we can raise our voice that's why opinions matters pressure groups matters media free landscape matters in any democratic dispensation. Institutional yalo democracy. It's like hirsumbale. Bara bulol minka tina ka jambol fenke aka dibodi aka ding omu nyimbunaleti. Wala ka bambandi. Ni media ma yele mo bukela divergent being and dissenting opinion buka fo. Wala ko be kata karakili. That means that's no use for democracy na pata wala. So molbe diamula le ka minister la manual kata National Assembly kela manual ke sadagi National Assembly ye kumandi kaje ko nini be keri la manual la tamandri ñato so you be accountable people press group ol binala le radio le yele ni kuke ke indirectly to put you accountable so wo bigel bari to man roñe na karola wo president la ñanto lati bawo luwati je folo be mbaflo ko esa dam pala ñanta to mon la wala woto bay audience ko president ba to mon so ngaje ko we will wish honorable Sri Modou Njie a best of luck in his tenure jiko min president ya sotala ala ma jiko nyima fa kera kon with regards to IEC yes IEC fanan agenda ka to monde by the president in consultation of Public Service Commission if I am right but ngami faja wolam let us try to have strong institutions not strong men mbo de lo na yes president tele alu mo man to mom fatel ma to mom but for 2016 at this time alu mo man ma announce ka boyta he could not do anything so if people know their job yes you can be appointed by me but that doesn't mean ko ibe mbulo to man la kala koto National Assembly member mi ya bay fenke ya kuma gete nek by reference point on Yakumba president wala nominate fama la faka bani ya ko gulome geto sir wala kafri bira ba firna akenon ki justice mi ki do kuntu fo president wala ma atombo fa jele ko ne telen to mo bara ay amal lu atam fa tamandel oto na institution al ni put check on balance ni put accountable so na keta isa mo tombo wala fo mina kele la worst enemy dina faka lu ay jalgati so ndema any different geki Joseph Collier appointment yes I malom personal but ngaje ko maybe institutional memory ba so la ko sa meta gele and they serve on terms not by Kavoko Irtala Gil, Tamlo, Nitamo City Bola. So, based on our expertise and our institutional memory, he was acting even after the expiration of the Kiaman Latamia, tell about acting under election killing for Vasile, Kiang by election and Banyu, if I am right, as the acting Kiaman. So, based on our institutional memory, and in Fanang, you mean saying that note, you mean Katafana note as Vice Kiaman, Ntemalom, but he bring all us CVGB. Ngajel ko molam yalla ko is very resourceful and then he is fit for the purpose so me duala mi na do wolam president wa jiko min soto ya ni gambe no la jiko min soto ala ma jiko timma kayro kon isa haklo do baake to nyala president le tombong but you are not serving the particular interest of the president you are serving the entire nation for minister for besalo woto ngaje ko wol ngeen thank you very much all right yes Mr. Kamara no gisee appointment yi nga xam ne président bi def na ko benn si ministre of foreign affairs nga ñëwaat tamit si IEC chairman bi muy Joseph Collier yow no gisee appointment yi nga xam ne président bi def na ko yes comme
honorable nu ko waxee rek ak Mr Damfa xawma Serigne Modou that much and the Majis appointment the first thing I did was to look at his academic qualifications. If we go by academic qualifications, he got a bachelor's degree in political science and a master's degree in international relations, and by that qualification he should be able to run the foreign ministry for the Gambia. And also, I am not very convinced with his experience in the diplomatic field. Like he was deputy head of mission in Turkey and one time in India. I'm not sure that is a vast experience to be, but you know, he has the academic qualifications. And like you said, this is what we were just talking about here, is that, you know, we need strong institutions. I think he made mention of that a couple of times, and that boiled down to the main conversation here. We cannot have strong institutions if we don't have that legal framework that support those institutions. And that is why still we go back to we need a constitution that will do all. Because so whole time I saw people debating online, what is his qualification, what is his experience. It could have been the president in consultation with the Public Service Commission and approval from the National Assembly to appoint a minister. Because what the National Assembly will do now is to interrogate the experience and qualifications on behalf of the citizens they represent. Therefore, it becomes a participatory democratic process to appoint people in sensitive positions like the Minister of Foreign Affairs. Because, you know, first, we have a huge work to do in our foreign ministry that we don't need any kind of a person. You know, we need a very strong person, because as we speak today, you cannot find a concrete foreign policy document for our foreign ministry. We have seen all of these scandals. I think we are the most scandalous foreign service in a country with a foreign service scandal or whatsoever, I'm going to call it. So I think Serigne Modou could do a good job. And he's from defense. And what I don't agree with the president to make very concrete decisions. The vice president, who has zero security intel and experience, now overseeing our Ministry of Defense, is catastrophic. You know, this is what happens here in April 10/11. Jammeh was out. Vice president was overseeing. The student demonstration happened. She came to TRC. Whatever you said, she will say, I was advised by the security because I don't have knowledge. There are certain sensitive persons, not any kind of person oversee them. I think the president will pay attention to that. Coming to the IEC, I know, what is his name again? Joseph Collins. I know Uncle Joseph personally. I have interacted with him over especially the 2021-2023 electoral cycle. For me, it's not about him as an individual, it's the institution. There is serious need for institutional reform, including the Independent Electoral Commission. But also, I will not be a striker for Bansang Town team and I'm playing against Foni Bondali and Foni Bondali choose the referee. I will not play that game. Whatever the case is, I will not play that game. So these are you see, all of these conversations come down to we need to check. We don't want to reduce our presidency to nothing. What we want to do with the legal frameworks is to ensure that the president is on check and the president's decisions are in line with the general interest of the state. You know, let the president appoint, let it either the Judiciary Service Commission or the Public Service Commission through approval of the National Assembly. That should not be difficult. You know, so these are things that we want. But I think over and over the president, until we have the legal frameworks that will restrain, that have the right to have the powers to appoint, we only want to tell the president that anytime he appoints, let it be based on integrity, credibility, and competence. I've seen debate. I've seen a lot of people say that the guy that is the Serigne Modou guy have never been questioned with issues and all of that. I don't know. I have to do my own finding. But whoever is put there, like he said, they are political appointees. Whatever is their cyber must be put in a place that matches his competence so that he deliver those services to the Gambian people. It doesn't have to be because you are my friend, you are MPP, you are UDP and all of that. I wish the appointees all the best, and then just to remind them that we continue to call them out, we continue to hold them accountable, including their boss, to ensure that they serve the best interests of the Gambian people. All right. Mr. Jah, okay, say ñaari appointment si force ci Minister of Foreign Service bi affaire sorry Modou Ndiaye nga ñëwaat fële Joseph Koli ak Cherno M Diallo ñu appointed as chairman and vice chairman of IEC. li ci jiitu dama dellu ci lu ma waxoon rek jàng naa am naa kayit doy ki fa jóge
wala ki fa nekkoon jàng na am na kayit am na expérience bi waaye foreign affairs ministry bi bokk na si ministry yoo xam ne coowam dafa bari en li fa sosoo lu bari di xew gàcce la pour réew léegi ana kayit beeg xam-xam beeg jeeg buñ ko déppa rek ci loolu waruñ ñoo tënkam bili rek diw fii la jàngee am na kayit rek nañ ko jox place sàngam waaye lan la def ci place bi ñun dañ sega ci kayit bi lépp loo def duñ ko dee xool lii mooy problème bi diw am na kayit rek lu ko neex la dee def en luñ waroon a lijjante la bu yàgga ne problème am na fa naam problème am na fa du ministre bi rek ministre yi la permanent secretary yi ñu ngi fa directeur ak ñeneen ak ñeneen soo ñoom ñëpp ñoo war a booleel seen loxo ñu toog ñu waxtaan fa gis nga mbir mi foog nga highlight ne lii mooy problème si den nga seet naka lañ koo saafarale it's very important waaye soo ñëwee rek li fa newoon faalew loolu lu bari nga continuer terrain boobu muy dem duñ dox dañ war di xoolaat suñ boppa seet lan a tax ñu teg ma fa ak lan laa war a def waruloo xaar yu bari bañ la lijjante accountability dafa war a dooree ci nit ki ci boppam ñu bari fii démba doonuloo woon dara jàng nga am kayit nga ñëw toog mënuloo defal sa boppa dara amuloo dara loo fi implement loo sax suñ la joxut liggéey oo jox la place nit ñi sa yëguñ ne yaa ngi fi woon kon foofu nga war a commencé lana tax ñu bàyyi ñëpp tànnama kóolute daf ci bokk ak yaakaar mooy ne la diw moo ko war a mun a def kon loolu loo war a sàmmante la Serigne Modou Ndiaye si wàllu jaar-jaaraam kenn du ci am werante ne fiñ ko yóbbu du fa mun a def dara wala du mun a liggéey wax ji mooy moom kenn du ko mun a def ñim fa nekkal ñoom ñëpp ñoo bokk liggéey bi te lu bari doon dox yëg nañ ko luñ bëgg a gis mooy ne yokkute li nekkoon ci palaas bi palaas daal man bala maa gëm ne da nga am ndam ci palaas mooy fii laa ko fekka jëlee naa ko fii yóbbu naa ko fële man fekk gisuma loolu rek ak kayit yoo munte am li tax ñu teg la fa ba tey acci fuloo loolu du liggéey benn nit political appointment la loolu moom dafa amul werante képp ku nekk cabinet bugga nga ko bugguloo ko di nga def politique soo ko parewul rek kon bul jël appointment bi bul nangu place waaye pour ne suñ la tegee tam ci place da ngaa def lu ne président kese man gisuma lu mel noonu léegi waaw daf dee mun a am doo ko ci génnee waaye am na ñoo am ne ñu ngi ci place ku mel ni Tàngara tey nañ ko seet ak li mu fa nekkoon yëpp kan moo ko gis si politique doo ko gis fenn boo am ne ay rali yi ñu jox ko maayeg moo xam ne nekkutoon ci loolu te président bàyyi woon na ko boppam mu def li moo def soo miinut ne soo nekkee ci place rek forcé da nga war a def politique déedéet ci wàllu AIC yàlla def na ñaar ñu fa nekk ñu ma xam lañ commencé ko si jokkoli bokk na si ñu gën a yàgg AIC nekkut ne gan la fa xam na ni moo doxee te yàgg na fa en yàlla tam dimbale na ko xam-xam màcca na ci bunta yu bari ci loo xam ne noonu la moo liggéey man dama wax ne sax lu ma ko éene woon na lu yàgga pour ñu jox ko place boobu ngir xam naa ne mun na koo yóbbu teg ci Cerno Diallo ñun Cee lañ ko dee waaye oncle Cee man dama yaroo ci kanamam suñ kër bu mag Dipakunda ñoo bokka ñoo share benn fence foofu la dëkkoon da ngaa génn suñ kër dugga seen kër nit la koo xam ne nu ko Essa Dam fa waxee mooy dëgg is a resourceful person maanaam yi fi jànga musu ko foyee ci làkka yu bari ci anam yu bari tukki na liggéey na different place kon am naa yaakaar ne ñoom ñaar war nañ ko mun a doxal Omar Saybo li moo wax ne AIC dafa soxla réforme loolu dëgg la du AIC rek ci yeneen institutions yu bari waaye ñoom duñ ko mun a defal seen boppatam loolu foog naa ne parlementam daf ci am taxawaay ngir léppalu AIC defar wala lim bugg a def du ko dee jël rek sànni ko ci nit ñi foog mu yóbbu ko ci pencum ndaw réew mi ñoo cee càmbar yu bari wax ji mooy kan mooy perform oversight ci ñoom comme ba luñ bugga ci ñoom ñu war ko mun a gis loolu pencum ndawi réew mi dañ ci am loxo gom naa ne président tam du rek ne taana rek la wala ñu yaakaar ne su taanee nit lu président bugga la moo de déedéet am na ñoo am ne soo leen joxee place seetuñ président dañoo def lu war te ñoom ñaar ñëpp man gis naa loolu ci ñoom jokkoli du niti caaxaan lu du dégga bokk ci man li ma xam personnalité la ci moom loo xam ne du yoon tam daf cee taxaw léegi-léegi soo ko xamul da ngaa ne ku naxari deret la waaye mun naa wax ne yaakaar am na ñoom rek duñ ko mun a def dañ ko bokk ak ñeneen li ñoo wax rek mooy nañ dellu ci table bi ñoom tam ñu seet mbir mi fii lañ ko fekka fan lañ koo yóbbu loolu ku nekk suñ ko joxee place su amee xalaat boobu mu yëngatu ci loolu rek dinañ gis yokkute en yéen a jafe-jafe yu fa nekkoon problème yëpp dinañ ko war a mun a saafara always ma wax ko maanaam problème du ñàkk waaye always lu ñëw lu war rek mooy naka la ñoo def ba solve ko su boobaa loolu mooy isi yokkute alright Sonko Gambia so noo gisee appointment si nga xam ne His Excellency def na ko tey bokk na si
the IC chairman and Minister of Foreign Affairs Serigne Modou Njie yow ban gis-gis nga ci am gis naa sax nga def ci short video just maybe kon fii doo wax lu bari da ngaa wax tuuti rek waaye wax nga si sa fi wax nga si ok no but anyway thank you so much Garme ila ñun karo ñun kumada bakele president ko men diam lal biya fu ñamen ay ñi appointment men beke loi les sembodia so amang loi tinya ay appointment men ke loi les sembodia la loi man sembod ay sembodi loi dol men fanana wala di act ñing because if you go to IEC act or the electoral act ñing ay tan drok da men to wala ñindu ko kiyamano mo me yalon ko wala be kala IEC la sira nyaton koti anyande kala moleti jannim president ba appoint la follow ala nim president ngani o soto anyanda ka ka di judicial review committee la nabuta judicial review ayta public service commission andong namenje kibarol to wala nyindu ko president ye IEC la nyi appointment min la yeketen ay samba wol tole but ila nyin gar follow nyin is about the minister. Foreign Affairs Minister. Foreign Affairs Ministry is very important. And Nuntunyalam akumada bakele puna mol sorje mele alonko. They are very experienced. But the aje doko kono minatina doku dulara for example. Eka meje nyameng ila palaso kawara o nyama. Kule atina. Imeta doku dulara nyameng eka wuli sando ila palaso kawara. Kule atina. Mina utina ule nyunduko ila fahamuro je. Because fende me along imeta jele yelondo soto jele so niaje molu be diam kan wolo nyindu ko people feel like ko nyim nyanda kala place me along ko ba di la momola ala londo bunda nyanta lukala wo dunkira nyum tole wala dina molu be diam kan and in fact I saw some other people ye mem fo ko wolo nyindu ko in fact even I kebamen appoint Mr. Jallo I mean appoint as the vice chair for this place, for the IEC. Neatar numfong ayo ken foreign ministry to know. Because we mole meya longo, I mean, if you go through a track record solto over 4 decades, almost sanji jelu. I mean, abe dokola, I mean, Gambia banko kanja masakunda lonne. Amudo kodonka doko international community. And then foreign affairs is all about international connections. It's all about, international connection. Anim banko dun melalonko the Syrian banta kallo ila kuala foreign affairs moldi. But I want people to know one thing also about the foreign ministry of the Gambia. Gambia la foreign ministry, the way it is structured and the way other foreign ministries are structured is completely different. That is why akumada bakele puruna foreign ministry sort of meya lonko a foreign policy sort of a better foreign policy because ayele near foreign policy sort of foreign policy meya lonko ministry be tamala walala at some point near mo samana and meya lonko just coming you only have academic qualification at some point yakeji asa samano because kitabo la babul fenna be je meya lonko abe tamaka wala be tanaka ministry ni tamani wala but as we are speaking foreign ministry the decisions of foreign ministry are Gambia foreign ministry, the entire decisions of the Gambia foreign ministry are office of the president. A diplomatic passport will be in left. You have to apply to the office of the president. All the appointments, all the ambassador minister, appoint is the president. President will appoint. But in fact, there is something very key. May I understand very well. Protocol officers. Some of the staffs working under the ministry. Jumalaki appoint B in this country. It's the president. It's not the minister because at least so it's the minister. The minister doesn't have any control over our foreign ministry. It's the president. He has overall control of that ministry. Every decision in that ministry, as we are speaking, President Olakake. So this means you have to say yes sir, no sir to him. So this is why he doesn't look at competence. I am not saying Seri Modi is not competent. Because at least he has vast knowledge in the military. Because I am military londo, I look at military.
And no akenya nyama afintira bantale I do ko foreign ministry la also. Although ala meo foreign ministry amawara. But molle fongol be foreign ministry mele alonko they have vast experience in foreign service. They were ambassadors, they were holding a lot of positions in that ministry. So we expect the president to bring some of those people there. You do comment how the Gambian people are expected. So if you come to the IEC, Gambia, you see, what I told Gambians about President Marola appointments on the IEC chairman. Look, I am Momo Samanang as the IEC chairman. The Kuklin that believe the world. Gambian call. We have to live. If we really believe on the change, if we really mean that Lieutenant President Marola Boje, we can do it without those people. I know. Because and that is what exactly it did. But now let me ask you something. IEC, the entire IEC staff of this country is not more than 200. It's staffs working on the IEC. But now let's ask ourselves, how many Gambians have the vote? So if the Gambian people believe, for example, let me say, let's say 51% or 52% of the Gambians believe this score, President Barrow 52% of 900,000 votes. That is almost 460,000 votes. If 460,000 people in Bangkok, they have the full determination that they really want President Barrow to go, they really want change in this country, the chairman in IEC cannot stop it. And also we need to understand one thing. The chairman also is not the head of the administration there. The CEO is the head of the administration. The CEO and is the head of the administration. The chairman is the overseer, but the head of the administration is the one dealing with the technical issues at the IEC. And who is the boss? Listen, the chairman is the boss. Okay. But what I am telling you, if we have a competent CEO who is not compromised, I don't think the chairman will do anything. The chairman cannot do anything at IEC without the knowledge of the CEO. It's not going to happen at a possible no. So if we have a CEO, Mayalong is competent, because the system is with him. IEC, the job of IEC is all about data. That data, that data, who is the custodian of that data, the key custodian, is one of the CEO. So the main aspect we need to have a CEO, a Gambia at heart. A CEO who has Gambia at heart. Understanding the Gambian call la ko. I should not allow anybody. Allow. At the end of it, the CEO need to understand the position is holding is going to serve the people of this country. I know Gambia Dunguli. All right. And whatever we do now, and I want to tell this to every Gambian. Whatever until me yalong ko balo ko no bi ndo me yalong ko bi we are ndo lebe dabe ki kam banku koto ndo me yalong ko ndo le dabe ndo lem stakeholders solte kabe ministers lemba deputy lemba councillors lemba chairmans lemba political party leaders lemba. I want all of us to remember one thing. We have a country, and whatever we do, if it is progress, if it is something to put this country into progress, I am telling you, even the people who are not yet born, if they come, the good thing we have, let us make sure we understand we are doing it for the future, ourselves and for the future. All right. Thank you, Sanko Gambia. Honorable. So now you know nak ci walu politique touti gis nañ ne comme bu yagul wala sax yang ci tambalé liggéey since nga announce as a presidential ambition for 2026 yaa ngi liggéey lool yow ak sa team bi yéen ci kawam jural na lu bari so fan nga ci tollu ak lan nga nekk di def. Thank you. Activity me yalongo wulita ka fo mbe banko nyinela andum fanan mbelo la president yala as a presidential candidate 2026 womo fenne me yalongo nga atale andum fanan be jamfarin sani so ninna mol wati every weekend kabo Saturday kata fo Sunday ngajel we involved into various activities. Isel Africa long dalilo mi yatina nyindi ngo wulita ka fa banko nyinna katu mol ka fo dindi ngola 36 years of age.
ku jama bi je mi yalon ko ntenga mira ko Gambia no nyanta bola konole. One is like in the National Assembly, ku killing mi yalon ka kumayata that nte na political party e min fonte be o damale normala. I am not looking at the interest of the nation. Wamu fenete mi yalon ko nte ka bring wotumo I don't support and I don't mbuka mfan katandi ni wo kusi fala. Ku fulanjango mi yalon ko kumayata ntenga kumbo bakele. Well, civil servants they are welfare. I was a civil servant, I was a teacher. I taught in various schools throughout the country. Ngajeko, until we are exploiting our civil servants. Ngako kumbo nyawnya barhanika bi amunta ko falingo jeje. Kudo fana mi yalonko akan niyo kuya bake walem until bi as Gambia ngajibe nadala so as a currency. Ngajibe aka depreciate nyame constantly. Until se mune keno wo kuola. Nindata fana ngajibe kudol fana mbije mi yalonko Gambia as a nation nyanta wulilale nga akujibe bake. That we are a growing society. And fana every growing society nyanta security mechanism sambala na mi yalonko to stabilize the system. Kaje ko na security sector, kaje ko Gambia no Gambia ibe dawda ye safe. Wo fana ntela jeroto ngaje le ko abe collapse kanna. Ni nata na international relationship and whatever it is. Gambiano kafa, ika Gambiano fa Germany. Nothing comes out of it. Ika Gambiano fa in other parts of the world. Nothing comes out of it. What and in South Africa, the international relationship is good. What is good? It means that they can kill our people and we cannot do anything about it. What can we do as a nation? Our human beings, our Gambians, wherever they are in the world, they should be respected. You understand? And that is our pride. Wolen tola suloti and wolen tol fana na nyato tati. Gambia no hanata ay luatinya malafi moya bung in humiliation kafa. Womo Gambia no. And no Gambia no atata dauda anyanta make sure ko I protect anyanta protect la jame. Womo tol fana la nyantoleti. Because Gambia nimma mul tankandi. Then how can we call ourselves as a nation that cares for its people? Umfeneti mi yalanko is very, very important. The other thing is we are the only Africans, we are pegged in our continent. That if you want to travel to other parts of the world, they will impose visa and everything on you. But now if they want to come here, they come freely. Food self-sufficiency, no nation can develop with aid. So we as a nation want to constantly depend on aid. If you read Dambisa Moyo, ne alabuko karang, aka for me a dead aid. It's a lonko. Aid neneman banko samba. Banko nak muleka life and muli wuli fankanandi. Through doko, through initiative, through so many things. Ya jeko nga wuli nga doko ke nga fankanandi. Ne ajibe bi Africa, Gambia, Benjamin, Palestine, Israel, and Iran, whatever it is, there have been wars going on in the Middle East. Ne ajibe Russia, Ukraine, war going on. Anuntola mano beka bonam bantala banko kang. Now what is going to happen here is Natra Kelo continue in those parts of the world. Amanke ko kudo lebentol fala, amanke ko keso lebentol fala, by konko lebentol fala, because mano nyintena. So as a nation, for 60 years, until we could not attain food self-sufficiency, what is wrong as a nation? Munem problem not. Is it that we are unable to attain it? Or where does the problem lie? So nyanta lonely as a nation. Now, until ngajibele for throughout the ages, nga taraki tol le sang, nga follow fenke, nga taraki tol sang, turol. Ka afoko agriculture ka meaning ke walem nga afo mbe turo dila, mbe jambandu dila throughout the ages. Now, well, is it that's what moves agriculture? What about agriculture and mechanization? Come and say jorang kendebal se sambana mili yalonko is a vast space is a seneno. Nse jorang bal sambana mi yalonko is a binde keno. Walla is into joran jamal sambana mi yalonko is a fengol is a katino ne a fengol motor. Come and manikato harvesters for instance. Banko aka develop wale nyama. That is you must invest in agriculture. But when tol kamin la nga loan neta ka silo dada. Wo silonyi ninga dada ampareta silonyi kamune sambana muli is a thinking concept. Those are for no silonyi it's lead to the agriculture centers and whatever. But now that silonyi for ages wo unte wo loan journal. So that is not ideal. So as a nation, for a progressive
nga mira so jin mu kuleti ani ku jamal mi yalon ko tabe fona jang nga kummu at the National Assembly so that we improve. You understand? We improve in our education sector, we improve in our health sector, we improve in the agriculture sector. Need more improvement, okay, we cannot. And also you have seen our youth. All of them are dying in maintenance. That is an alarm for every growing nation. Every nation should be proud of its youth. Comme en kaje ko na usual nge sementu ya ye doko ke nga fo ko Gambia wolen to la Gambia ti andu nga doko fangola ba ni youth so fanam be doko la Gambia anyanta kodo sot la mi yalonko is meaningful for his survival and as a survive no wo kodo nyinna so wom feneti mi yalonko nyine na miroti nyine fanan keta nakoli ya dati andu moje ja mi yalonko as a lono Kafoko nte I can ascribe to that individual kajeko nga bambu nyin koma wala ngata nga nyin support to bring this kind of change. That is actually what have propelled me to take this journey of no return. ci movement bi nga bokkoon muy épargne notre alliance gis nañ Jammeh mu génn audio wax ne génn la foofu ndax fooguloo loolu du la affect wala du am benn problème ci yow number two ñi ngi waxi ne est-ce que yow rek mun nga koo def ndax si sa plan boolku nga ci ne coalition ndax yaa ngi discuss pour def coalition ak yom some political parties pour gis ne maybe wala yow da nga you want to do it alone ak tamit ndax Jammeh lu mu la génne ci dat kii bi du la affect ñu bëri ñu ngi wax ne if you are from Foni wala yow Foni moo nekk sa base wala yu mel noonu soo jubóowut ak Jammeh rek dina la affect many people loolu lañ gis boo yow ndax yow loolu nga nekk di gis ci fil bi since bi nga xam ne moom wax na ne daf la génne si movement bi. Alhamdulillah nte la mansa ya ko ma dandi Foni damara nte na Gambia leje anu Gambia le fana yente wulindi ma wuli nyin kama pu ka mo kelendi ma wuli nyin kama pu ka mo attack ma wuli nyin kama pu mo la ko le wulindi hani wulita nyin kama katun Gambia be bata min kono Gambia la bata nak nte wulita wale kama so Jammeh tonya ayem baile anu fanan I respect the decision and I appreciate it. Sometimes if you want to take certain journeys and you want to take certain struggle, you must be ready to be alone in the from the beginning. But nte sani tem mbeta ka nyame na ke jiki babi jele de anu fanan mbemol minister kan alhamdulillah bi dol bente no ma fango nte nene ma mi ko wolbe alam fide kaboja kata fo base if I'm to say so you the invitations mini yalon ko molben commande kan come here we have meeting asiata back the other thing is no man is an island nte so lata Gambia no la pour nga wuli Gambia no fo nga lonko Gambia li jakta ali nga wuli nga na banko kanandi amanke konte damase fenke no bare Gambia mi yalonko ilata struggle la ilata revolutionary la ilata pan africanism and its concept la fo nga wuli nga banko je first. I do not exist as an individual. Nte manke moti mi yalonko I exist because I am within a time frame. Nte as a keno at a mela after many years I have to die and go. But Gambia remains. And every other political party must fade away with the passage of time. But Gambia remains. What Gambia alatanya to nyanta Gambia no Gambian sulalale. And momo ya mirako ite iselano bakari kekan pour nga jeko nga kudol falling nga kudol fenge you can come on board nga jibe Gambia nata la Gambia yisula nata ilata ko Gambia kata nyame wontem hanika we can look left and right. The other thing me yalonko yafo about the issue of collating or talking to someone ko kelimbe nsemi fo wo esenia like BBB NPP nintata je ntete fem falling no la NPP for instance they have all the intellect, they have whatever it takes. It's not a matter of intellectual capacity, of sincerity and honesty. They have whatever it takes. So there is a no-go area of collating or aligning. That it needs to be clear. Okay. And also, the advice ngamin for that ya atale nung then be into tambita nyendulala as a nation. So collating with them or aligning with them is no negotiation because if I was happy with the agenda, if I'm happy with the way they are governing, there will be no need for me to come out and say that I'm going to contest in the first place. Okay. Secondly, there are other small political parties are also showing concern that they want to contest as president. I am engaging and we are discussing. And I told them time without numbers that as opposition, we should not be enemies. As concerned Gambians, we should not be enemies. But we should discuss. But as an individual, I do not take an independent decision of whether to coalesce with them or not to coalesce with them. Based on what will agreed by my committee, by my executive, then we will know what to put forward on the table when the time actually comes.
So UDP. UDP. How about UDP? So UDP. Mantara engage as of now, but as I tell you, I am engaging with the small ones that are coming on board. But the well-established one me and Uncle they have been existent for long. We are not engaging. We are not engaging with them for the time being. All right. How to call it? Sadamba. Kontaan baake honorable Bakary Lakumola ñina mu banku kanota ñina mu moyati. You know, politics is about the battle of ideas. It's not about, you know, personalities, personal attacks here and there. Banko mu mobe ikap me sate be sindi molam mo kilina baka juma andum mo moy la mira ñalam so ikamiro min be fo jang ngani ngi malam it's positive thinking ko ila tangi ne la bankoy maybe yake blado to you also want it to replicate in this country. So min be wolanti ko we will welcome you in the arena because we are all politicians. And then ila fear fana komodo we welcome you to NPP. Come and discuss with and join us. You know, let me tell you one thing. I can give you 100%. Maybe you will take it or not. You will do impact. Don't say the impact strategy because it's already done. No. You come as a serious political party. You want to align with us. You come with your agendas. We incorporate it. So what is maybe you think about that later. But me fanam bije wolentiko. Enmities even ruling party, any ruling party tema. So we are opponents. You know, we have a different view or world views or country, different lenses of viewing the development of the country. And then, you know, can you accomplish obijele anytime? Nibe engage, like little advice I have, you can engage in debate, but which kind of debate? Constructive and progressive debates. Okay. Don't allow anybody to drag you to the interrogations. All right. Interrogations. Kuma mi alon ko dafati je fo kemru ni koma. Okay. Katun nen rol ni ko la mi alon ko no decency. Ndol fondingel bi nyande wala advocate la. Fombe party killing, fonde party killing, decency anun kale fongola. Is it possible no mono can ask your party leader? Yes, but ni go at some point Allah visional be fenkela. You stand on your own, or you give any million Allah miro you align with them. So in nutshell, I welcome your decision, and then I'm also giving you another assignment to see to come and don't feel that it's already foregone conclusion. No. Okay. Yeah, thank you. They don't buy politicians in the same campaign. But quite interesting. Man, I think one or twice worked on honorable. And in a democracy, this is what makes it beautiful. Politics is a battle of ideas and ideologies. And anybody that have the sound mind and the age and the resources both intellectually and financially and see a different path to the development of a country should be able to pick up political office and or seek for political office. And politics is a very interesting field, even though sometimes we feel like politics is also a dirty game. Us, the political scientists, I'm sure Mr. Damfa will agree with me, that it's the players that are dirty, it's not the field. And, I will say, for the second time, for the third time, all the best to Honorable. I have spoke to you few times as a non-politician. I've seen very sound ideas, very clear vision of the Gambia we want. Politics, they jefe in countries like the Gambia a lot. And what politicians see outside, it becomes very different than what they see as even they're in State House. And for me, I don't get exceptions to that.
that when we want to seek for public office, we do it with a clear consent. And we do it with the mindset of we are seeking the mandate of the people. And in democracy, you seek the mandate of the people, you seek to represent them, you seek to change their life, you seek to be the custodian of how they run their day-to-day affairs. And if you become that person chosen by the people, you must be able to run the state on the principles of what you seek for. And most often, this is not what happened with African politicians. We will build hope, and we will sell sound ideas, progressive ideas. We will see the worst problem that Adama Barrow will not see today in State House. And when we come into office, we tend to also not see what Adama never saw, what Jammeh never saw, and all of this. So you are young, and young people may believe in having to shift to a young person in this country, because we have Jawara for 30 years, we have Jammeh for 22 years, we have Barrow. Probably Barrow came at an old age, but remember Jammeh came at a very young age, and Sadauda probably at a very moderate age as well. And at some point you look at their legacies, probably we will not absolutely say we want to vote for somebody because you have a younger age. Probably we will vote for you because of this. And then to conclude, I don't know what oppositions are thinking around ahead of the 2026 elections. ESA is ruling government. ESA is MPP. So I'm not trying to be politician, but I'm just doing analysis that when you talk about coalition, like you said, you are not enemies as oppositions, but also you differ in ideology. And that is why there is no one-party system. You have different ideologies, you have different approaches. What the UDP ideology is different from what the Sobea ideology is different from what the CA ideology is. That is why we have all of you, existing at the same time but parallelly. But to say that the opposition need to look for a direction, now MPP want you to join them, you join them if they match your ideology. But over and over, our history has taught us, if a political scientist is going to analyze elections in this country, the only time that we uproot a president is through a coalition. So ideally, until a single party does it, political scientists will conclude to say that coalition is the most ideal to remove a president, because Sadauda Kairaba Jawara ruled for 30 years. It was through the jump of the fence by the soldiers that he was removed. Jammeh for 22 years, until we came together and pack our differences and then build an ideology of nationalism and then removing somebody, we couldn't do it. So all the best. We're going to be watching from the back and we continue to analyze. All right. Thank you. Yes, Mr. Jah. Diko ñaax bu baax a baax parce que mu ngi ci politique. Day wax na rek dynamique ci politique surtout ci réew mi fii pour xayma ko luy jafe la. Li tax mu jafe mooy ndaw ñi dañ ci dugga dañ ci bari te ndaw xelam daf dee dox mun nga ko séentoo fii mu fële feneen lu bari la wecci ci politique yi Gambia maanaam li jiitu ndaw ñi dañ daan toppa rek comme youth si dañ bokka rek ci politique bi suñ leen ne toog leen ñu toog def leen ñu def waaye loolu amatut léegi parce que ndaw ñi dañ dem ba xàmmee ñu ràññee pare am buga loolu moo wecci dynamics bi ñu ngi koo gis ba si jigéen ñi tam ñu ngay gis ay coppeeku yu bari ci yooyu so di wax ne arène la boo xam ne ku ràcca tey sa kanam noonu lañ ko mën a waxee waaye lenn laa ko bëgg a ñaax moom suma nijaay politique doo dee toog rek nga ne noo lii du musa am parce que tey su fekkee ne idéologie moo tax ngay politique ok nga ne du ma def ak Sirifo Sonko léegi lana xew Sirifo su idéologie am shifté mu ñëw comme yow sa bos nga démba waxoon nga ne du ma musa def ak kii léegi yow li nga bëgg wala ni nga xalaatee noo doxalee mu fekki la ci loolu su boobaa da ngaa gis ne mbir yi dafa wecceeku nit ñi ne dafa wax waxeet te fekk du wax waxeet dafa am lu amoon démba mu wecceeku tey mu doon leneen loolu moo dee mën a ibi bunta yu bari comme ndaw la ñu bari gom nañ ko yaakaar ko ñu ngi ko toppa ci lu mu nekka dim starté mbooloo bu tuuti la ñu ngay gis ay miitinam mu ngi am mu ngi progress xëy na
des na ci moom wala ute na moom li mu bëgga waaye fi mu commencé ak tey yokkute am na fa so di moment nag mbiri mu ngee yaatu di yaatu lu bari daf dee yokku tam ci yow idéologie bi nga gom dina am kenn ñoo def si benn keneen ñoo def si beneen su yàggee di nga dem ba idéologie bi nga doon nampal sa yow doo ko xamati dafa dem ba fer mu nekk leneen duru leneen ngir moomuloo ko yow kenn ay nit nga ko bokkal so moo tax li ma ko ñaax rek ne gën a yaatal géew bi bul wax ne du ma musa def ak kii du ma def nangam parce que nit ñi ñu ngi laa déglu te dañ la dee dencal loolu ëllëg daf la dee mun a yaxaar lu bari su la réew ñoree tey li ñu wax rek noonoo amul eñ na xalaat yaa utee gis-gis yaa utee waaye ëllëg su doonee benn kon da ngaa gis ne li ñu taxale woon démba dañ ko tegee boor ñu ñoo nekk benn so lii daal laa ko bëggoon a dénk. All right, Sonko Gambia. Yeah, thank you so much, Gelman. Bakary, alors que diamu ñu na la moy la 8 années hakilo la. Comme diam la ya fa ñame. Politico man soné manke ku soné arinti. So ni tata fo ye simfa nyata fo elafta ka banko mara. Comme ndu dia fa ñamen to hakil to wolem. Ni ajen koy hakil to wolem. Molu ejelo kunum politico asoniata bakele dan bi politico kunum gambe be nyamen anim bi gambe be nyamen ay falindiri tambirim balaketa anum fombe son wala an o falindirolu mbe sujindira menna wala kibaro la karola ni taraji be for example jannin sadawra kayra ba jawra kana bi those records il kata mulka nyamen e ka campaign ka nyamen e ka la political message sol di nyamen bi wo message sol bi ma fa ko moto serlono indi ay kaybe ma fa ko moto serlono bari comme moté be sodono la ni na ya jembela wato la to malame anata ala movement olu ala some of the media engagement solo you know because that was the moment I commencé ka dum politico ko na nyamen ala wato dolu mel ya lon ko bi ni dolu ñin ka maybe abetarle bul ala mitongo dolu ala occasiono dolu ala kekuo dolu ila video ni la course très bulu so comme nyayem bo fo kam comme ka yajem be comme ka if one has to hold him accountable you know those mechanisms were not 100% there than today so ninata barola karola bi from the moment Baro starts his presidency be whatever I make in the public space be you know I mean maybe maybe is only 14 years. If he goes to the internet today, bam, barola kikulu jamal beje, anaye jibeje abe jalale abe kalamutala. So the B, ndolmel yalon ko B, be politiko kono bin se hakilo du bake. Because nyayang kon se hakilo du bake, people mol be iparetele ka mol hold accountable of ila kumakao, ila kekuo, ila baro. Fende me yalon ko B mol ka bule noma. And Gambia now, and I just want us to know one thing. Yajele nyim falendro men kana Gambia no nyonta kan haklo do back. 2016 kabrinta mo me alon ko abe during mol ko nyanta ka president waro bondile. Mol kafta nyoma. I mean the youths kafta nyoma, funding girl kafta nyoma. And we join hands ta na president Baro Fasa. Because that time what was in our head, we only want Kenya, never found man care whoever comes. As far as Namoje, Mayalonko is the one having the numbers. Yes, the person we believe this is the person Mayalonko have the numbers. Be kafuta wolema anu nakatra fire na jembe bondija. So and likewise, yajele a many wala focus about draft constitution on mesama. Nonko Gambia ko bafol nyoko left draft la. No, we want a new constitution. But it's not like coming lefta. Gambia for nyele tambilo wala le. Dunia be tambikande, mol be tambikande. Dunia now, mol campaign is about competence. It's about mome yalon ko amina to deliver to the people. Why today many Gambians today near GB, ekafoko the president of Burkina Faso. It really admire a lot of people. In fact, those who is admiring, I admire Nyari because they are not in that place, but because whatever is doing is in the social media, is in the social space, and those actions are will never admire. Let's say Senegal here, our close neighbors. B. President Jumai Faye is just in America. Many people are questioning why President did not go there.
So what is important if whatever left at from friend dinna left at from at least anaman timma but from me yalon afisata aben sambala no nyato but not just come ka for left on we go and grab no but we want competency. So it's very important now dol mel yalon ko be politiko kono dol fonni kewlu aning alfalu we make sure we open our eye and make sure we go for the people mel yalon ko they are competent in the office. And I believe we have competent people in office. All right. Because I have 100% belief in my leader, the political party I'm following. I have 100% belief in him that he has the competency. If Gambian people entrusted this country to him, he can take us to the promise. Thank you. All right. Thank you. 100. Okay. Okay. Nit ñu jox ko place o denk ko place jox ko Quran wala Bible ne ko waatal loolu formality la xëj na mun naa am tubaab bi moo ñu ko isil waaye Quran wax yàlla la en yàlla moo dee waat ci lu moom lim def ak lim binda exemple ne la Yaasin wal Quranil Hakim waaye ñun waru ñëw waat ci loo xam ne loolu la yàlla bind ci yàlla lañu war a waat wa layli wa duha wa najmi loolu yëpp yàlla cee waat waaye ñun instead of ñu waat ci yàlla yaa ngi waat ci loo xam ne wax yàlla comme du am impact o jeexintal ne dafa def nit ki dara moo tax jox nañ fi nit ay place waat nañ ba soona def lu leen ne dara du leen ci fekk ngir waatuñ ci nuñ war a waate so loolu laa bëggoon all right thank you Honorable, thank you so much. So we jeex na and then we are sorry for keeping you this late but appreciate nañ si ñëw yi maybe ñu bàyyi la bu fekkee am nga few people wala few words yoo bëgg a wax rek as your closing remarks. Thank you. I had the advice that is given by various people. It is good that we as a nation we look forward nga jibe mune bentol sambala nyato banko tambita nyinna nte buka kuoke danko tambita wala le and kuo fana mi yente wulindi fana I have a clear mission of where I am going to and this mission by the grace of Allah must be accomplished and momo salonko man domoro ken kono e fa nga jomi kono e fa wala mulle ba fo kam bakari wala ente wulindi hani greater than that wala ente wulindi wala tina Gambia be mbele Gambia be dini wala be kebale and now we are not going to be witness over matters we are going to be participants over the issue and going forward what we are telling Gambians is the bitter truth. Nobody will rescue us as a nation and that is the baseline of everything and without an iota of doubt that inshallah by 2026 I'll be declared victorious through the elections. For another election no manke by ni ala sonta through elections I'll be declared victorious and wait to see what is going to happen. On that note I want to thank all of you that have been here and it is very interesting so thank you for the invitation and truly appreciate it. Thank you. Allah baraka. Thank you so much. Thank you Omar Kamara, thank you Essa Damfa, thank you Dudija, thank you Sirifo Bayo Sonko. Suñu yeneen panélistes yi nga xam ne tamit ñu ngi toog seen kër di seetaan ñu ngi leen di gërëm ku ci mel ne Hadji Souane ak ñoom Mamadi Korang Abdoulaye Bojang ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di gërëm tamit ñi nga xam ne ñoo doon seetaan show bi yéen ñi nga xam ne sax yéen a tax show bi agsi fu mu agsi yi muy Gambien si muy suñu followers yi fu nekk nag everywhere xam naa tey most of them dinañ kontaan because yàgg nañ di request pour ñu indi honorable Bakary Badji waaye xam nga rek lu jot yomb and lu nekk si time lañ ko dee def time bi jot na tey indi nañ ko so xam naa ne kontaan ngeen enjoy ngeen show bi tamit di jégalu tamit su lépp loo xam ne happen na fi xam naa di ngeen gis background black bi nawet moo dem suñ soxla bi moo nekk di dem ni nawet dem na bu yàgga so taw bi xam naa moo tax nawet yóbbu light bi so suñ soxla bi du dee attan sometimes screen bi loolu moo tax background bi mu dem su fa moo jaxasee nawet ak askan wi ñoom tamit ñu xam ne loolu la anyway so thank you so much di gërëm tamit Kanfati Creation moom mi nga xam ne moo ma solal yére bu rafet bi Kanfati Creation mi nekk Wellingara ne he's a Gambian youth honorable boo xam ne mi ngi toog fii di liggéey create employment ci réew mi bañ a dem fen comme Bagwe bi nga xam ne yaa ngi koo nekk di xeex moom bañ naa dem Bagwe te mu ngi employé yeneen ndaw dombaam mu ngi ci 2271916 2271916 thank you so much Manga Aboubacar and Hadija Si Bousséri Kanté ñu fanaan jàmm jaa ngeen jëf